live right now. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum all our listeners and soppe yi ak sun xarit yi waa Gambia waa Sénégambia yéen ñëpp ku si nekk ñu ngi laa nuyu ak sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen gërëm as always. Alhamdulillah, the support is great. Ngeen baal ma tey moom dama lit tuuti rek like 5 minutes or so dama xaw a bidanti dicté démba I was doing a lot of things at night, so you know as usual rek waaye kontaan again pour ñëw again pour ñu waxtaan si mbiri Gambia, discuss a lot of issues yi nga xam ne tey moo lëmbee suñ réew mi, ndax ñu mun a find saafara boo xam ne mun nañu génnee ci coono bi nekk tey si Gambia. Di gërëm everybody, di gërëm suma mag suma brother di Sam Sarr, and also all the people ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla all the time ñu ngi ma taxaw si fànn bu nekk, di ma jox encouragement, di ma ñaanal yàlla, di ma gën a ñaax jàppali ma si li ma def nii métti na nag lool si benn nit, waaye ñu ngi see sant yàlla bu baax di ci gërëmee suñ borom. Tey nag waxtaan bi dañoo is a continuation of the idea bi ñu joxe woon before of the idea of state capture, and te du em si loolu rek dinañ waxtaan tam you know problème bi nekk si di nguuri Barrow ak li nga xam ne moom moo gàllankoor Barrow ba nga xam ne président Barrow ba nga xam ne wax dëgg neex yàlla mënut a own presidency am, mënut a take ownership of nguuram, te yàlla rek a xam fan la ñu jëm ak lii. Dina start ñu waxtaan tuuti comme last issue bi ñu discuss on last week, mooy issue of the constitution bi nga xam ne tey bi Chief Justice Hassan Jallow génni di wax si affaire yi constitution yi Gambia, dafa am lum betray loo xam ne man for a long time I was giving ku mel ni Hassan Jallow, I was giving him benefit of doubt, ndikte dama séntu woon si moom ne tey ñu ne moo toogal seen waa kër Bansang, papaam imaam la woon, imaam bu ñëpp respect, ñu ne nit yi diine la woon, tey moo fa toogal papaam mooy seen xalifa. waaye xam nga nit nag dina juddu du xas de, xam nga bu la olof ne la juddu si gëlëm nampa si mbaam, nit ki di nga juddu fu baax waaye taxut laa baax, di nga am juddu si kër gu am tur waaye taxut yow nga def li sa baay defoon ba am tur. lii yëpp dafa nekk rek su aada yoo xam ne dañ koo baaxanteel suñ réew, diw si di kër la juddoo, diw kii mooy baayam, soo ñu foog ne diw it comme baayam la mel, fekk de melut noonu. You know, man awma anything against Hassan Jallow because suma uncle la. If anything, moom ak suma benn uncle kuñ naa ooye ndem si yàlla si Aliou Ndaw, they were best friends since childhood. Foog naa ñoo demandoor university together in Tanzania. So it deserves nothing from me except respect bi ma jox oncle Aliou moom laa ko jox.
but then again lii yëfi nguur la du affaire yi mbokka du affaire yi yëfi xarit ndikte buñ ci xoolee yooyu façon yooyu noonu rek suñ république bi du mun a dem cause nit ñi yàqkat yi dañ bëri saay si dañ bëri bëri na si ñu bëri dañoo mbubboo kilifa te duñ kilifa mutuñ kilifa ay saay lañ ay bukki yu sangoo deri béy lañ last week waxoon naa tuuti rek si affaire yi constitution wane ne moom si boppam 29 November 2001 Assane Jallow was a justice minister was a judge at the Supreme Court. I think at the time boobu sax moom rek moo fa nekkoon the only Gambian. Majority of the other justices majority of other justices ñeneen ñi ay Nigerian lañ ay Ghanaian ay Sierra Leonean I think I might be wrong waaye foog naa ne moom he was the only Gambian. Kemeseng Jammeh nekkoon UDP nekkoon member of parliament at that time. Kemeseng Jammeh time boobu président Jammeh dafa bëggoon a change constitution bi dafa bëggoon a def ay amendments te li indi woon amendments yooyu noonu ba mu ko bëggoon a change umpalewul kenn about the April 2001 I think mun naa am date bi am wrong but xanaa ne April la woon in 2001 amoon nañ foog naa students si ñoo doon di demonstrate bi students si demonstrate fekk yaayam mu ngi woon in Cuba ñu xàcc bal dóor jam leen bal ba mu am xale yu si gaañu jërëjëf maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñi may all those watching Malang Jiba Jaite soirée you know Salom wi Godwin assalamu alaikum paako bi Fatou Diagne yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di leen gërëm jërëjëf Bulli da nga change sa profile picture bi you know bi Yaya Jammeh nekkee in Cuba time boobu chief of defense staff bi for naa colonel naka lañ koy Baboucarr Jatta ak Aïssatou Ndiaye Seydi somehow ñu xàcc bal mu am student su gaañu demonstration which is now is very prevalent mu ngi happen si dëkk yu bëri in West Africa the same thing li Yaya Jammeh defoon is happening right now in Nigeria mu ngi happen in Guinea Guinea Conakry mu ngi happen in Ivory Coast demonstration si génn government bi yónnee soldats yi ne leen stop leen ñu xàcc bal jam Nigeria tey foog naa ne about 69 people dee nañ fa Ivory Coast foog naa ne almost about 20 something dee nañ fa and in Guinea also about 20 to 30 people dee nañ or more than that the same thing moo happen the same there is absolutely no difference but then Yaya Jammeh at that time APRC dominated the National Assembly moo amoon ñu ne léegi dañoo def amendments pour jéem a indemnify after bi gars yi defee seen investigation def seen commission ñu seet what happened ñu ne dañoo indemnify soldats yi nga xam au military security personnel yi nga xam ne ñoom ñoo xàcc bal shoot these student demonstrators
léegi biñ demee ñu pass bill ci National Assembly bi pour amend the transitional and consequential clause boo xam ne these are entering clauses yoo xam ne kenn mënu koo change in the first place but an entering clause soo déggee all the time soo déggee an entering clause thank you we Godwin thank you very much my sister soo déggee an entering clause in the constitution all the time dafa am a constitutional demand ne the basic fundamental requirement according to 226 mooy foog nga dem to naka lañ ko oyatee an referendum. This is the basic requirement. But Kemeseng Jammeh not only loolu la doon contest but the secondary thing li mu doon contest tam mooy the first provision ci constitution bi dafa demand ne Gambia is a secular republic. Yaya Jammeh ak APRC boo ko change to Gambia is an Islamic republic. So then again, those two things, like Kemeseng Jammeh don't contest mu yóbbu the Attorney General to the Supreme Court. Ne loolu Attorney General bi mënuta pass a bill in the National Assembly pour change soppi constitution. Dama bëgg ngeen ñu déglu ma bu baax de. Attorney Kemeseng Jammeh of UDP moo yóbbu court the government ne Attorney General mënuta indi a bill in the National Assembly pour soppi constitution bi. Def those two amendments ne Gambia is dafa change from a secular republic to an Islamic republic. At the same time ñu def amendment si provisional transitional and provisional clause yi pour mun a indemnify ñi nga xam ne ñoo shoot students yi in April 2001. Very interesting case. It was a landmark case on constitutional law in the Republic of Gambia. Xam nga Commonwealth countries dañ am lu ñoo ooyee case law. Case law mooy interpretation ñoo interpréter the law daf day jël precedence over previous decisions yi nga xam ne the highest court in the land make na decisions yooyu noonu pour woon la atte yàlla ni moo doxee rek ak àdduna dafa gudd a tànk àdduna bilaay àdduna dafa gudd a tànk at that time Assane Jallow di chief justice tey bi moo make the decision musutoon na expect ne Gambia dina toog tey ba Yaya Jammeh génn fa ñuy toog ne dañoo xalaat pour change the Gambian constitution. The same Assane Jallow mu bi na mu ne in that decision bi Supreme Court bi da and it was not pour génne wipe out the transitional and provisional clause loolu it was there from day one and recently thank God si case Yankuba Touré very funny génne nañ the original version of the 1997 constitution before even any amendment happened to it. And the same transitional and provisional clause is still there. Loo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ko doon deny Essa Faal si boppam taxaw na si TRRC bi mu ne loolu dañ ko day guy and you have to understand one thing. Essa Faal Batambedu ñii practice suñ Gambian law
for almost 20 something years. Because as soon as ñu am government job di liggéeyal Ministry of Justice dañ dem because of the UN system, quota system, all those ñi daan liggéeyal si Gambia government, the AG chambers, majority of them am nañ job in the UN because they met this quota system. Seen friends yi ñoo leen doon pull from the AG chambers di leen yóbbu especially Rwanda ak naka lañ ko weete si International Court of Justice. Xam nga ñaar la woon, one for Yugoslavia and the other for Rwanda, and still tey the leftovers ñoo fa des. Foofu la Batambidu delluwaat di liggéeyaat on the Rwanda side, I think, as a registrar. So ñii most of these lawyers ñi push agenda bi pour change constitution bi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéey si government under Yaya Jammeh. ñu lobby bind seen résumé, then eventually ñu dem liggéeyal the UN system, the International Court and Justice System. te ñoom ñëpp dañ am history fan lañ tàmbalee and where they end. ki ñoo ooyee Stephen Rapp te dinaa si ñëw léeta si kanam, ki nga xam ne recently mooy ñëw di pushaat agenda hybrid court in Gambia, kooku boss yi ñoom Ami Bensouda la woon and foog naa ne advisor la woon to Assane Diallo bi mu nekkee in the tribunal in Rwanda. At that time, for now, they were based in Arusha. Stephen Rapp bii nii lawyer la woon America, not so prominent lawyer sax waaye waxoon na with Obama for some time, nekk ambassador for now for human rights or whatever. Then after eventually mu end up mu nekk advisor or so to the Rwandan court. For naa ne si interview am bi ma déglu last time wax na ne moom boss si Ami Bensouda la woon, so moom moo recommend Ami Bensouda sax ñu yóbbu ko to the Hague. So you see the network of people, these are the same people around. ñoo bëgg a ñëwaat hijack the legal system in Gambia. ñii dañ am seen own gis-gis, kenn electu leen, nobody voted for them, kenn joxu leen power, but dañ bëgg a assume power boo xam ne it's not democratic because kenn joxu leen that kind of an authority over Gambians pour ñu war a dictate or determine naka la Gambians yi war a attee seen diggante ñoom yi neen. moo tax this is how lii yëpp dafa baax ngeen understand, su ko defee ngeen understand how dangerous this cabal of people are, because bunch of dictators lañ, dañoo mbuboo loi bi di mbuboo the legal system, but these people are dictators because kenn joxu leen authority. dañoo mbuboo seen profession pour foog ne nobody buñ waxee ne waaw am lawyer and yii nii kenn du leen challenge because dañoo ne well soo waxee ñu ne you are not an expert, ñoom ñoo xam di law, fekk in reality they are not doxaluñ justice. So these are the same people, they are a bunch of friends, family, ñoo bëgg a def a state capture all the time. dama ko dee wax soo ko déggee mooy a corruption of the political system to serve only a factional interest. ñoom Assane Diallo, all this Arusha, dama leen doon ooyee Arusha boys or Arusha club, Assane Diallo, Batambidu, Essa Fall, naka lañ ko ooyee te Ami Fatou Bensouda and other people ñi nga xam ne ñoo ànda ñoom. It is a network. ñoom ñoo ñëwaat ñu ne force ñu push this agenda ne dañoo draft a new constitution when they know in reality they cannot do it. They know it, xam nañ ko, but dañoo assume ne Gambians yi or especially the National Assembly will be stupid enough ñu buy into that idea and ñu ngi break the law. After all, they are the Gambia bar.
ñoom ñëpp is one clique. Ousseynou Dabo is one of them. Batambiru is one of them. And if they don't decide to take up cases, to defend the constitution, and I don't think any of them is ready to, because they are not amuñ commitment to the fundamentals of justice. Send interest in yourself. They don't want to, but su fekkoon ne dañ am independent bar are non-affiliated bodies yoo xam ne lawyers yoo xam ne they are sufficiently independent enough, they are committed to principles of justice, dinañ leen doon wax ne li ngeen a def you cannot do it. But nobody in the bar association, it's like dañ am a conspiracy of silence. Ñëpp ne teg just waiting for the day for the National Assembly ñu stupid enough and pass a bill yóbbu ko to a referendum pour change that constitution. Gambia rek la lii am. People yoo xam ne seen self interest dañ hate seen réew ba nga xam ne seen self interest jaral na leen they will sacrifice anything luñ gëmuñ dara, nothing. And this is the situation we find ourselves. Asan Jallow, of all people. And I give you now the context. Diganteem ak ñoom Stephen Rapp, diganteem ak ñoom Essa Faal ak Batambiru, because moom mooy woon boosi Batambiru ak Essa Faal ak naka lañ ko oyetee ndaw si Fatou Bensouda. Ñoom ñëpp they were all working together. Te ñoom ñëpp they were also working for Yaya Jammeh. Isn't that interesting? This group of people ñooy push the agenda to push a new constitution in Gambia. And not only that, dañ ko bind in such a way to protect seen interests, to change the dynamics ba nga xam ne ëllëg si biir any president bu fa toogati sax they will control you. You will not have any power. Last constitution bi gaay bu woon a pass suñ ko passoon amul benn president in Africa will accept that kind of nonsense. Gis ngeen li happen in Ivory Coast. You see what is happening in Guinea. What is the problem behind all of it? Deep down is a deep down fundamental flaw in their constitutions. Because for constitutions dañ ko doon bind pour serve certain particular interests. At the end of the day, what happened? President bu toog danga ko bëgg a tweak o nga tinka ko in such a way boo xam ne daf la serve sa interest. Ouattara is trying to do the same thing. 2 terms la war a am mu bëgg a push for 3 terms because he believes ne ñëpp xam nañ ne 2 terms is not sufficient in Africa because amuñ strong institutions. Yes, am nañ issues with presidents yoo xam ne they are dysfunctional, but at the same time ñu ngi bëgg a toog for longer than they are welcome. But if that is the case, respect leen the voters enough pour ñu make seen own decision and vote for whoever they want. Lii ngeen amoon time Jawara yéen a dee wax ne Jawara was a Democrat because he is voted for 30 years. Okay, Jawara was a Democrat. He was voting for 30 years. There was no term limit. Why now again I'm a functional president, although I'm the serious human rights issues in the name of Yaya Jammeh, but he was the most effective president because transformation in Gambia, I'm a good Ben president because of Indi. Honestly, not Jawara, not Adama Barrow. But he was the most transformative president despite the issues with human rights. So fekkee ne am nga a transformative president te amul human rights issues, don't you think ne logic dictate na ne it's best nga bàyyi for that president mu serve as much as possible pour mun a indi the necessary changes pour develop country bi dan nga mu serve 2 years or 2 terms mun to complete agenda then nga ne ko okay you are done nga indi ku mel ni Adama Barrow koo xam ne he cannot do anything. I mean, use your common sense. Hell xalaat bul xalaat la njëriñ
yàlla daf la ko may pour nga xalaat soo gisee England amuñ term limits they understand this fundamental issue countries like America ñu am soo gisee ñu am term limits there is a lot of logic and rationale the principles behind the reason of term limits in America. America is not the same as England and England is not the same as America. America and England is not the same as Gambia. Ku nekk da nga seet sa realities sooy draft sa constitution nga seet what best serve the purpose ak level of development biñ tollu in that country. This is the reason. Why doo dem rek nga dem Kenya nga ne Kenya am nañ term limits nga ne Gambia tam dafa war a am term limits. That's not how you write a constitution. Or Kenya one, yes, you will copy sometimes. But you have to put it into context. America, I'm a strong institution. It took them 200 years and still it's not perfect. America still ñu ngi deal with the issues of the imperial presidency. Unitarian authority. Power is vested. Executive power is absolutely vested in the president. Highly contested issue. And how did Gambian new draft work or solve? By stripping away all the powers the president be vestigial clause joko in the constitution in the president, you strip ko away, then who do they give it to? The judiciary and the lawyers. Is that fair? Nobody elects them. This is the problem. These are deep philosophical issues you hamne. Don't they get this kind of debates, you could debate within the Gambian society because they don't understand. Niko binasa hamming the implications, the philosophical implications of some of these provisions in that constitution. Not Asan Jallo, not the other Cherno Jallo. They don't even know it. They could be direct because they think that this is the best thing to do, but they don't know the deep, fundamental, philosophical arguments. Billahi, I can tell you that. They don't know it. Because they don't have depth. Copycats lañ dañu toppandoor rek xamuñ dara and these are people tey ñuy decide the fate of Gambians moo tax Assane Jallow génna di jéem a turn into an activist ne waaw nañ change constitution bi yes because of Gambia am nga we have to change. That's not his place. Loolu they ooyee judicial activism. They try to legislate from the bench. Because anything Assane Jallow passed in the Supreme Court is law. Yes, Fatou Jagne, these are traitors. Big hypocrites. That Assane Jallow. Big time. Because Minek Chief Justice gëmut the constitution before toogu tey he doesn't believe it gëmu ko after being for service so many years as justice in the judicial system he has absolutely no confidence in the Gambian constitution before nekka tey buggu ko gis sax moo tax kees Yankuba Touré bi funny enough nga amee High Court judge di wax ni they don't have a constitution of the Gambia. They have to renew them all over the place. National Library bi amuko. The Gambia Bar, they don't even have a copy. National Library amuñ copy. National Museum, nobody can Bukuta produce a copy of the Gambia constitution. Can you believe that? What a shame, a disgrace. They should have all dañ leen waroon a fire ñoom ñëpp I know bu fa Yaya Jammeh nekkoon ni ko ñoom ñëpp na leen fire because ñàkk fay why not they know the president we have small brother Manasi we have to deal with him. It's the reality. Assane Jallow Kemeseng Jammeh versus Attorney General in 29 November 2001.
moom moo bi na mu ne the supreme law of the land is the constitution. And constitution bi mu ne anything loo xam ne dafa contradict any provision, any law boo bi na in Gambia loo xam ne dafa contradict any provision, any la wax de waxu provision bi or provision dafa ne any provision boo contradict in the Gambia constitution shall to the extent of the constitution inconsistency be void. déglul wax bi de Assane Diallo moo ko wax de man waxuma ko, and he is on record moom moo ko binda is still on record ba ilaa yawmi diini, because any case boo yóbbu to the Supreme Court bi su decide according to case law ñoom looyee xam nañ li ma wax, soo amee problème nga dem to the Supreme Court bi su decide according to case law, whatever they decide is final. Kenn mënatu koo change and it becomes fundamentally law. Assane Diallo mu ne according to the constitution any law, because of constitution bi mooy supreme, National Assembly or a community doon or any administrative body or president bi si boppam koo xam ne am na authority pour binda loi, mu ne loi boo mun a binda su méngoowut with any provision boo xam ne sarta buñ binda si constitution bi, soo bindee loi te loi bi nga binda ak méngoowut ak sarta bi nekk si constitution bi, that loi bi nga binda is null and void. This is what the law says, crystal clear. Exactly. Action man. The Ministry of Justice amuñ a copy of the 1997 commission nakal tuddaati constitution. National Assembly amuñ a copy. I mean, are these people really serious? What kind of a state are we running in Gambia? Dëgg ñii ay caaxaankat lañ ñii. These people are terrible people for real. Kenn mënut a produce a copy of the constitution, a disgrace. Any law boo bi na boo xam ne méngoowut with the constitution is null and void. Waaw léegi constitution yi Gambia mu ne, don't even take my word for it. Don't take my word for it. Constitution yi Gambia mu ne, dem leen ngeen check section 232 subparagraph 17 dafa wax very clearly mu ne the National Assembly has no power to either amend or repeal paragraphs I think 13 paragraph 11 13 14 ak 17. It says it's very clear, especially on paragraph 13 of 232 subparagraph 13, more establish the 1997 constitution. You go and read it. Dama bëgg nit ñi buñ tayal nañ dem ñu read li ñu seet bu baax li ma wax. The 1997 constitution, the transitional provision, section 232 subparagraph 13, more or some of this more established the 1997 constitution very clearly.
And it says dafa prohibit the National Assembly from amending it or repealing it. Waaw léegi constitution bi mu ne National Assembly bi mënuñoo pass benn law pour amend this or repeal ko. Naka la National Assembly mun a turn around ne dañoo bind a draft constitution? I mean Gambian dama bëgg ngeen use seen xel please ngir yàlla ak yonente ba. How the hell can they do that? And they almost succeeded. Almost. Demoon nañ ba succeed. Li ko stop mooy they did not have the threshold of votes pour na mun a jàllale bill bi te loolu lu ko indi APRC ñoom wax nañ ne they don't support the draft but Adama Barrow ak ñoñam li leen ko stop loo si liñ agiw ñu ne it's not fair to them because dafa retroactive. Yes, it's true. It's not fair to them. But Ali Kalagi Moi, it was illegal. It was a coup d'etat. Because they don't have the authority, constitution doesn't prohibit. To any Gambian, it doesn't have to be even APRC. Any Gambian muna sue the Attorney General subuge tabulat any bill will change the 1997 constitution. You don't have to be APRC. Any Gambian. Because ñom ñoko binda sen judgment mom Assane Diallo moko binda. It's right here. On paper. And that take precedence. So go yobo just kodal len ko mom lim waxon. Nga ne ko yow ya fi waxon li. How can you decide this, a judge, Chief Justice, yesterday, Tenga decide something else? He cannot contradict himself. Impossible. Li moo tax mu génn di jéem a pousse pour ñu change constitution. And dama bëgg a Gambien su ñu def research li ma wax ni ñu study ko bu baax ñu xam fi ma waxee. It's illegal. Kula wax ne mun na change that constitution dafa fen. They are lying to you. Don't bulen ko nangu. The best you can do mooy ngeen def amendments to the constitution. Everything else is subject to change except the transitional and provisional clauses. Lolu amendments sax munu ko change because loi bi joxu the National Assembly authority pour ñu change ko. So they cannot amend it. They cannot take it to a referendum. Lo munta yobu to a referendum. How are you going to amend? So they are lying to you people. They cannot change that constitution. It's impossible. It's like the American Constitution. You cannot change it. Impossible. Kuloko wax ne la ni mun nañoo change that constitution, like overhaul ko completely. Dafa fen waxu dëgg te bu leen ko nangu. Anybody, it doesn't have to be National Assembly or nga nekk a lawyer. You can sue the Attorney General to the Supreme Court. Te maa ngi ñaan Fabakary Tombong and APRC maa ngi leen ay ñaan ngir yàlla ak yonent ba bu leen ko nangooti. Bu leen nangooti lii mu happen. If they bring any kind of bill pour change the constitution bi, and I don't think Barrow will do it because constitution bi fa nekk moo ko arrangé te balam koo xam su ko yàlla dimbalee su winee election dina xam ne constitution bi mooy jàmmam. I'm telling you. Su ko bëggee change fii dina sona de. Yeah, I don't think that he can do it anymore. He cannot do it anymore. Ken mënu ko even Dabo sax tey bu nekkoon président du change constitution boobu because xam na ne constitution bi moo ko mun a allow li mu bugg a def. Once you sit in that position as president, it's a different ball game. Africa is unfortunate.
doo mun a ñëw that level of democracy boo xam ne sax amul in America nga ne danga koo indi ak Gambia du dem li nga bugg a def doo ko mun a def you will fail lii moo tax nga gis dëkk yi mel ni Ivory Coast ak Guinée ñuy am problème yi ñu am even Sénégal tey sax Macky wants to stay waaye mënut a stay he has to go mu ngi bugg a change constitution bi waaye mënu ko he cannot te indiwul xeex si dëkk bi so these are the challenges nit ki da nga war a baax ngay xalaat bu baax yàlla tàccul la nga bañ a féeca lii moo nekk Gambia so Assane Jallow waxu dëgga te mu ngee def yëfi naafexa li moo def is wrong suma uncle la waaye dinaa ko criticize because he is not keeping it real with Gambians he is not honest with Gambians moom moo ko fi waxoon te mënut a wax waxeet mënut a am your record is clear crystal clear doo mun a wax démba ne lii is illegal you cannot do it tey nga ne you is legal you have to do it ba pare you are sitting at the highest level of the court nga war a interpret the constitution bi fa nekk tey bi nga wax ne mooy the supreme law of the land but obviously yow betray nga sa feelings about the constitution ñoom Ousseynou Dabo ñii ba njàngee law is Nigeria I don't know seen Nigerian law Assane Jallow Tanzania you know these people what do you expect they don't know the law dañoo dangam rek yes yàgg nañ ci you know they know but if you so readee li ñoo binda sax di nga xam ne these people are shallow amuñ depth I'm telling you moo tax nga gis tubaab yi mel ni ñoom Stephen Rapp leen around his finger Stephen Rapp he wrapped them around his finger di leen manipulate all of a sudden léegi ñu ne waaw dañ bëgg a hybrid court yes pour try Jammeh hybrid court loolu recent innovation la rek is a recent innovation dëkk yi nga xam ne amuñ capacité war-torn countries yu mel ni Liberia yu mel ni Sierra Leone nga xam ne the state bi is a failed state amuñ a strong judiciary ñu ngi jógee in a serious conflict yes mun ngaa request to the UN nga am a hybrid court and hybrid court bi di ñëw replace the laws in the country no dañoo ñëw supplement augment the laws in the country but Gambia amuñ a conflict Gambia ba fa Yaya Jammeh di jóobee there was a state intact ñoom ñoo yaaxa state bi de waaye Yaya left everything intact and am na nuñ ko doon defee ba nga xam ne sax confront benn issue du am ñoom dañ doon they were pushing for a conflict because su xeex amoon yes ni kon nañ da mun a make a case for a hybrid court su doon reyante am na Sénégal dugg na ñu reyante ak Yaya Jammeh oh then forget it su Yaya Jammeh xeexoon ak ñoom forget it they will throw the constitution out the window liñ bëgg a def yëpp dinañ ko def this is what they wanted dañ bëggoon xeex biir Gambia Yaya was smart very smart te billahi Gambians have to thank him for that because save na a lot of lives te foofu la yaaxalee ñii liñ bëggoon a def saay si liñ bëggoon a def Yaya daf leen neutralize the day bi mu décidé pour leave Yaya yàlla dafa not seytaane yëpp because suñ duggoon Gambia ba Sénégalais si ñëw
force dinañ destroy economy Gambia, destroy infrastructure Gambia. What does that mean? That is going to be big business for Senegal because ñoom ñuy ñëwaat seen contract seen businessmen yi ñuy ñëwaat pour reconstruct Gambia again. Contracts yëpp sénégalais yi lañ ko jox. And not what also that means dañoo weaken completely dañoo weaken Gambian state bi to zero. Dañ ko delloo back to 1965, even pre 1965. Sénégalais yi dinañ am Gambia fi ñu ko soxla nii India ak hands ñoom loolooy woon seen interest but ñoom Assane ak ñoom Omar Faye ak ñi def yeneen state capture yi ñoom Ousseynou Dabo sax fekk ko fa woon waaye all this ñoom Assane Diallo ñi ngaa gis nii all this lawyers yi nii ak diplomates yi ñi demoon bitre Yaya Jammeh ñoom ñëpp ku si nekk am nga sa own different agenda. Diplomates yi ñoom Omar Faye ñoom xamoon nañ ne jeexal nañ léegi ñu ne yëpp pancankalang waaw su xeex amee rek the first thing they do ñu dugal asylum toog America am security because xam nañ ne nguur gi toog duñ leen employé they knew that. So in any case it's a win-win either nguur gi reinstate leen o su nguur gi ne non duñ leen reinstate ñu ne daaxa yéen enablers ngeen ñu dugal asylum in America. This was their plan. But ñoom Assane Diallo ñoom dañ amoon another agenda. They see an opportunity pour ñëw ñu draft a constitution boo xam ne moo leen arrangé for the rest of their lives ak ñu mel ni ñoom. So you see lii mooy the effects of state capture in a country. Factions yi nga xam ne mooy groupe yi nga xam ne dañ am seen own interest seen bakkan moo leen ñor once ñu kompaloo def seen agenda rek dañoo yàqal nguur dañ ko undermine completely rax dooli nag ndeysaan ñu indil ñu Baro. Oh non nit ku baax nit ku innocent wax dëgg man suma Baro dama ko yërëm ba nga xam ne I don't know I don't even know how to talk about Baro because dama ko yërëm te wax dëgg yërëmul boppam man moom si naxari te jabaram wax dëgg daf ma bugg si xolam Fatoumata Baro daf ma bugg si xolam like brother noonu la ma buggee dama ko wax te yàlla tax su ma diggante yàlla laa wax but then Baro I don't think ne bugg na boppam te goo ma ne bugg naa dimbali boppam xaw ma dafa réer ndax dañ ko confuse ndax dañ ko njàppraan ndax dañ ko xarfa fuufa xaw ma ban la si I don't know which is it. I'm confused and very frustrated. Poor Baro ñu indi ko first thing li mu wax waaw man xamuma but I have a team of technical experts yi ñoo maa dimbalewu xamul ne experts yooyu ay bukki yi sangoo dérivé yi lañ xam nga Baro xamul lan mooy state capture he doesn't know that xamu ko moom foogoon na ne léegi moom everything ñun ñëpp benn lañ dinañ booloo things will work out ñu ne ko waaw ndax di nga employ APR mu ne moom soxlut APRC he has enough people tey ñi gënoon a yées si nguuri APRC the most terrible people ñi nga xam ne they were rejects in APRC ak bukki yi nga xam ne dañ sàngoo woon dëri bay tey ñooy jàppale Baro traitors people ñi betray woon APRC tey ñooy jàppale Adama Baro my friend how paradoxical is that how funny is that ñi nga xam ne Yaya daf leen rejectoon APRC dañ leen rejectoon APRC go and it was sax du ma wax APRC it was APRC most of them ñu ngi gënoon a active sax in the National Assembly ak maybe suñoo campagne pour campagnal président Barrow
so President Yaya Jammeh bon nguur gi you can count the people ñi nga xam ne active members lañ woon of the APRC apart from ñoom xëy na Action Man ñoom Bala Jaxumpa nga xam ne mooy woon secretary general APRC but majority ñoom Tangara ñoom Omar Faye ñii dañ doon turoo mbuboo APRC waaye kenn musu leen a gis si rally ay ña dañoo ñëw rek witness but they were not active members gëmuñ ko woon sax soo wéyee ñu ne ñoom professionnel lañ majority of people ñu doon liggéeyal si nguur yi Jammeh professionals lañ woon they were not active members in the APRC yes APRC defar na leen teranga and they owe it an obligation pour support ko in the open why they were not active members comme tey li nga gis Ousseynou Dabo di jël UDP di leen yóbbu si embassy si active members UDP di leen yóbbu si embassy ñoom Bamba Maas ñoom Ibrahima Diba ñoom Mbodj Seydi Kane ñii ñëpp ay boyam lañ Suntu Touré yes actively mu push them into the government bariwut si APRC time Yaya Jammeh can they claim that no but Barrow what did it ñi nga xam ne ñoom people like Minister of Finance bi naka turaati Mambouré Ndiaye right or wrong is a reject of Yaya Jammeh government am dañ ko daax li tax ñu daax ko I don't know I'm not judging him why he is a reject mu indiwaat ko tey mooy jàppale Barrow Omar Faye koo xam ne traitor la dafa betray Yaya Jammeh because ambassadorial post is a political appointment you are not working for dama liggéeyal suma réew dangaa fen it is a political appointment you are the eyes and ears of the president moo tax ñu leen de ooyee your excellency yow you are represent the president benn dëkka duñ la téye seriously su fekkee ne amuloo a good relationship with your president as an ambassador because dañoo wax ne yow amuloo access to your president so why would they talk to you amuloo loolu njëriñ so président bu toog muy America muy England government bu toog da ngaa indi sa nit nga jox leen def leen président tey Trump ñi moo def look at the people ñi moo def ambassadors in America most American ambassadors yëpp in most senior posting laa wax de posting nga xam ne dañ am solo waxuma ay Gambia ak Sénégal yooyu non posting yi gën a am solo yëpp dañ ñiñ fa post yëpp dañ am connection with the president either dañ doon support président bi Trump for his election or members of Republican Party la this is a fact ñooñu ñoo faa toog ba président bi suñ ko daaxee o suñ ko su losee election président bi ñëwaat toog moom itam mu indi gaayam so you cannot say I'm working here for my yes everybody is working for their state and country but président moo la fa yóbbu for a purpose so don't tell me that bullshit if you cannot be loyal to the president waruloo jël ministerial post wala ambassador post because yii political appointments lañ waaye doo ko jël ba pare di undermine yow président that is wrong that is immoral dafa xaraam loolu la ñoom Omar Faye def loolu la ñoom Tangara def loolu la ñoom Modou Badji def and these people tey ñoo fa nekka si nguuri Adama Barrow hypocrites ak ay nafixa ak rambaajkat ñoom ñëpp nafixa lañ orkat lañ rambaajkat lañ waaw Adama nag ñii la jël tey boot leen olof nag mu ne ku boot bukki xaj boow la dëgg ku boot bukki xaj boow la
and this is what is happening. lii moo tax nguuri Adama Barrow munta dem soo jëlee ay orkat ay rambaajkat ay naafeexa nga indi leen sa nguur dara du dox ndam du dem ndam du dikka. This is your problem, Adama Barrow. Unfortunately, it's sad. This is your problem. Nit ku baax nga man mun naa seede look waxuma ne amuloo problème wallahi Barrow am nga sika waaye nag wax dëgg ne yàlla doo nit ku bon waaye nag loo namput doo ko giix loo jàngut doo ko tari nampuloo nguur nampuloo buur te jànguloo nguur so you cannot be functional unfortunately te lii mooy sa problème tey ñu ngi laa nax ñu ngi laa mislead ñu ngi yes it's true ñu ngi laa distance away from APRC ñi la mun a dimbale the real APRC laa wax de because ñu ngi fa indi ñooñu duñ APRC they are not ñooñu ay bunch of traitors lañ ay naafexa lañ ay fenkat lañ the real APRC mooy ñoom Yaya Jammeh Fabakary Tombong ak seen ñooñu they are still loyal to the state they are a loyal opposition ñëwuñ di undermine sa nguur they are ready to even work with you if you give them a chance because ñoom am nañ the institutional memory for the past 22 years boo xam ne yow sa nguur amu ko and you need them ku la ko waxul daf laa wax fen they have the APRC ñoo am the institutional memory pour move the Gambia ahead post 2016 you don't have it yow da nga ñëw di làmbaatu njang doon làmbaatu ndooroon Ousseynou Dabo ba mu ñëwee dafa capture the state mu dem puus di daaxee wërsëgam ba yàlla emale ko ba mu demee ba sës gis ne Sénégal munta go against Sénégal mu ama yow problème this is what happened soo gisee tey seen transition agenda bi yëpp fail because of ña doon drive the agenda and still yaa ngi wéy agenda boo xam ne ñoom ñoo ko start and this is why things mu la affect yaa ngi wéy still agenda Ousseynou Dabo not your agenda because all this transition agenda yëpp agenda Ousseynou Dabo la ay Ousseynou Dabo dafa ñëw mu tas coalition bi ne lii is a UDP government it's on record go and check moo ko wax man sasuma ko moo wax mu ne di is a UDP government booy xalelam bi Ibrahima Diba mu ne tekki.com ku bokku ci gerte gi doon naan ci meew mi if you don't join UDP doo fi naan ñeex ñoo ko wax so it was their government ñoom ñoo set this transition agenda and that transition agenda still mooy dox till today and what was it all about tribalism naked tribalism soo gisee Amadou Ba kerek mu gën a wax ne ñu ngi discriminer poli because tribalist agenda bi Ousseynou Dabo indi woon loo xam ne kenn mosu koo def in the history of Gambia Yaya Jammeh you can say anything loo bëgg a wax si moom but loolu musta happen time nguuram tey APRC bu doon Yaya dafa tribalist ni kon tey doo am leadership in APRC predominant Mandinkas Fabakary Tombong xanaa du soose du Mandinka Rambo Jatta xanaa du soose du Mandinka ñoom Bakso Jayte xanaa duñ Mandinka they are Mandinkas kenn gënu leen a nekk Mandinka in the Gambia so bu fekkoon ne APRC was tribalist that will not be a reality
so bàyyi leen fen yi ngeen nekkee si dëkk bi bàyyi leen fen yi ngeen nekkee yes wax na about soose wax na rëcca na te loolu ki ko wax tey mooy suma broda bi suma broda naka la tuwaati soose boo xam ne Modou Sabally ko xam ne doomi soose la moom moo ñëw on TV weere dañ ko waxloo oo waxloo wuñ ko muskalaf la dofut jine jàpp ko moom moo dem ak sagoom moo taxaw moo ko wax moom lañ gisuñ Yaya Jammeh wax ko moom Modou Sabally moo ko wax ne UDP is a Mandinka party is a tribalist te duñ mus a toog nekk nguur in Gambia moo ko wax kenn waxloowu ko kenn gisul fetel ñu teg ko ci boppam although nag one can forgive him te man I think he deserves to be forgiven because aduna moo mel noonu rek ku nekk dafa juum na te xam naa ne réalise na ne juum na te tuub na ko bu baax te dañ ko war a jégal wax dëgg ne yàlla ku juum dañ la war a jégal waaye moo ko wax Yaya Jammeh waxu ko de let's be fair to each other tey mooy surga number 1 to Ousainou Darboe te you see what Ousainou is doing to him daf ko turn into primary surga suñ ko ne toogal mu toog suñ ko ne demal mu dem that's his choice he's a brother I love him but unfortunately that's what he's been reduced to you see Mandinka moo taxaw wax ne UDP is a tribalist Mandinka party and it is a tribalist Mandinka party it's a fact dañ ko war a wax te dee UDP is a tribalist chauvinistic party dañ fa indi Gambia loo xam ne musuta am in the history of that country systematic discrimination Hamad Ba génn na wax ko ñu bugg ko accuse te Hamad Ba li mu wax doorewut barki démba it was since back in the 70s man ba maa nekk xaleel Mohammedan school ñuy ramasse Pël Fuuta yi di leen sànni si gannaaw trok di leen yóbbu si booda bi sànni leen si booda bi man mii sama bopp parce que ñu maa traité jàppama ne man Pël laa dañ maa ramasse lu ma witness la in the late 70s it was a systematic agenda time boobu ñan nekkoon si government bi it was the Mandinka faction ñi nga xam ne ñoo bëggoon a strike this revanchism pour capture the state turn it into a Mandinka republic ñoom Sirif Mustapha Diba this was their agenda du Mandinka si yëpp because Jawara Mandinka la woon te dafa bañ ba tëdd si suuf lii moo indi rift within the PPP dañ ko ne ko nañ Mandinkanise the government mu bañ Jawara bañ ne du ko def lii moo indi the split between UDP NCP ak PPP the same people ñoo turn around hijack the system again ñu bëgg a bring back the same tribalism just to warn you ne Gambia am na nit ñu baax across tribe yëpp because soose yu baax ñu ngi si dëkk bi soose yu déggu ñu ngi si dëkk bi nit ñu baax fa because ñoom Fabakary suñ tribalisoon ni kon duñ nekk APRC they would have joined UDP Rambo Jatta su tribalisoon ni kon du join APRC daf doon join UDP Dicté Brodam si boppam sax mu ngi UDP so what the heck nañ waxante dëgg rek tribalism UDP ñoo ko indi si Gambie bi tey si loolu la ñoo dundee te loolu la ñoo taxal moo tax man lu ma mun a def dinaa ko def pour make sure ne UDP duñ musa falu in Gambia because they are a tribalist party I will say it loud and clear they are a Mandinka chauvinist tribalist party doomi Gambien bu nekk war naa jóg ñu indi fa Adama Barrow sax another time moo gën
any day I will take any day Adama NPP over UDP any day golo sax buñ ko fa tegoon moo ma gënal Ousseynou Dabo billahi wal kitaab te lii itel na every citizen in that country. It's your patriotic duty pour nga make sure ne UDP buñ falu in that country. Doomi Gambia bu bugga sa réew waruloo support the UDP party. So bañee sa réew nag nga bugga civil war demal nga vote UDP party. Because amuñ agenda bu baax fa Gambia. Li moo tax Hamad Ba génn Hamad Ba xam na UDP ba moo start lañ door di ko attaque ba moo start in 1996 lañ ko attaque di attaque këram jamono dem barki dem ba gis nañ affaire Omar Sadio Sam nga baalal ma de Aïcha waaw mais ma 30 more minutes then ma oo Sam because dama ko promise on ne du ma yàgga tey so honestly du ma yàgga so maybe in 30 minutes dinaa la may dinaa la call ñu dem tey nga gis problème yi Omar Sadio army bi yàgga nañ di ma wax soldaar yi yàgga nañ almost 2-3 years ñu maa wax Ibu wax leen si lii Ibu wax leen si lii capitaine wax leen si lii Massaane Kinte tribaliste la dem nañ ba nga xam ne sax soose yi nekk si army bi respecté tuñ other senior officers yi nga xam ne duñ Mandinka not soose yi yëpp de and su ma ne soose yi I have to be careful kon nit ñi dañ gaaw a yóbbu nit du soose yi yëpp in the military am na ñoo xam ne they are very good Gambians they are honest gëm nañ yàlla ragal nañ yàlla soose yi ñu bëri respecté tuñ seen senior officers yi nga xam ne sax they are not Mandinka they were disrespecting them plain. Why? Because ñoom ñoo dem indi Massaane Kinte. Massaane Kinte was reporting direct to Ousseynou Dabo. Direct. Every agenda boom in the army, Massaane Kinte, boom, any agenda bu nekk si policy bi indi si army mu ngi koo jëlee directly from Ousseynou Dabo. It's a fact. Soldaar yaa ngee wax léegi ñu ngee wax ak ñun. They are telling us what is going on. Lii xew si army bi yëpp xam naa ko mu ngi suma diggi loxo bi. People are telling me every day because amatuñ faith in their leadership, amatuñ faith in their government. Xam nañ Omar Faye naafexa la du nit ku baax traitor la. Adama Barrow xam nañ ne Adama Barrow sax moom faaleetu am bëggut a gis army bi sax. For some reason I don't know xam ma ndax sëriñam daf ko wax ne ko moytul soldaar yi ñooy ñëw jël sa nguur mu leen a daw but the reality is he parew defut effort Massaane Kinte dañ ko fa indi pour mu porch systematically ngenaan da ngeen ay security sector reform. Are you serious? Security sector reform is an ongoing process in any armed forces aduna bi. That will never stop. America fi ñu ko de ooyee revolution in military affairs. It's a constant process, of course. It will never stop. Waaye ñoom ba ñëwee toog dañ bubboo security sector reform. Camouflage la pour porch ñu nekkoon si am man su ma diggante yàlla lay wax Falaay Balle bi mu juboo APRC ak ñoo Omar Faye dem na Gambia dellu si waat mu ne ma Ibu Yaya Jammeh dafa am a secret army Falaay Balle moo ko wax de you can quote me man xam nga man amee marine ñun Amérique nit ñu yore amuñ laaxa man damaa jaar si digga bi yëfi naafi xay yooyu maslaha man xamatuma ko moo tax góob ma ne man mën naa fit Gambia because man damaa dóor ci digga bi
bugguma yëfi maslaha, it makes me wanna throw up. Falaye Baldé moo ma ne ma Yaya Jammeh am na ay secret army moom dem na si benn base gannaaw Yundum airport gis na fa ay soldats mu ne ma ñooñu weapon si ñu am ak training bi ñu am sax Gambia army bi amuñ ko mu ne ma ñii sax gomu ne Gambien lañ de ñii duñ dee wax kenn moom moo ma ko wax whether true or not I don't know. Even Sam sax Colonel Sam sax mi nga xam ne mu ngi woon in the system moom sax mu ne moom bi ñii di take over bi ñoo def seen transition moom sax demoon na brief ne li ñoo wax dëgg la yes there were some Casamance rebels in the army because nekkul si army he doesn't know this is what they make them to believe ñoom lii lañ gëmloo nit ñi ndekete woo ay feni kese la ndekete woo ay feni kese la Omar Sadio bi is symbolic of tribalism bi nekk ci Gambia bi nga xam ne agenda boobu lañ bëggoon a push pour provoque joolaay pour indi civil war ci dëkk bi Omar Sadio nekk doom bi Gambian serve Gambia for 13 years amul benn relationship ak Salif Sadio ndekete woo yaay ñu dem fenn sosal doom yi jàmbur daxa ko liggéeyam this guy 13 years army bi rek la xam amul benn liggéey am doom ak njaboot ñu dax ko si liggéeyam because of what dafa sant Sadio ñeneen ñi sax ñu ne moo dafa nuroo Salif Sadio trop they almost look alike yes they look alike soo seetloo seen ñaari pictures yi ñu dem to a level ba nga xam ne Salif Sadio dafa am pour génna pour denounce ba pare woon Adama Barrow Adama Barrow has to take this warning very seriously. Salif Sadio is a very dangerous guy. You don't want to provoke him. Ngeen start an ethnic war in that sub-region. The Casamance issue du affaire yi Joola xam nga ñu bari loolu lañ xamut MFDC ña ko sos duñ Joola kenn si ñu ko sos sa Ibu Jallow la tudda go on history and read it MFDC ñi ko sos ay soose lañ ay joolaa lañ ak ay Pël Fuuta lañ ay balanta lañ it's not Joola movement nit ñi ñu ngi leen a mislead MFDC du Joola movement it's not a MFDC is a region of Casamance ñi fa ëppa duñ ay Joola they are not the majority there ay Pël ñi santa Balde because Casamance si province si Gaabu la bokkoon Gaabu kingdom of Gaabu Kansala in Guinea-Bissau Casamance province si Gaabu la woon cosaanam mooy Gaabu ñoom ñoo ruloon that area yépp Senghor moo leen promission independence bi ñoo fight for in the 50s Senghor pour mu win support because Senghor olof yi pare wuñ ko woon a sànnil because dañ ne kii séeréer la ba pare sax amul juddu bu jógewul ci famille bu noble so Senghor dem def alliance joolaay ak séeréer yi ak ñeneen yi moom noonu la bilee consensus alliance pour mun a win election so si bi moo campagne mu promise leen ne suñ winee election nañ ko may suñ amee république bi after 20 years nañ leen jox seen independence lii moo indi problème yi Casamance waaye it's not a Joola issue nit ñi nag dañ foog ne ñoom jamokoon Senghor fan nga Senghor santi séeréer la Senghor jamokoon Senghor santi séeréer la ñi fa nekk ñépp MFDC ay balanta lañ ay baynunka lañ ay soose lañ ak ay Pël ñoo ci ëppa they are not Joolaas te MFDC balaa Yaya Jammeh di ñëw di nekk président dafa split into two factions am nga di north am nga di south
the southern faction ñoom ñoo gënoon a militant te foofu la Salif Sadio nekkoon ñooñu ñoo nekk border bi ak Guinée Bissau ñooñu ñoo gënoon a active because ñoom dañ bañoon the peace agreement bi naka lañ ko di Abdou Diouf sign on ak the MFDC in Guinée Bissau in 1992 ñoom agree wuñ woon so ñoom ñu ne ñoom duñ agree with those peace terms ñi nekk si nord bi nekk boori Gambia ñoom ñu ne ñoom dañ agree with the peace ñoom ñu jël seen weapons si ñu surrender ko to the Senegalese government soo seetloo in the past 20 years hostile activities yëpp nekkul si diggante border ak Gambia mu ngi woon si south bi diggante border Casamance ak Guinée Bissau fi Salif Sadio nekk and that's where Salif Sadio is you know Sénégal xam nañ lii they know this they know the reality Macky Sall xam na the reality Yaya Jammeh ba mu fa nekkee Salif Sadio su jàppoon Sénégalais ba mu jàppee Sénégalais Yaya moo négocier pour ñu release leen mu indi leen in Gambia dalal leen hôtel Macky Sall mi time boobu moo nekkoon either prime minister or moo nekkoon speaker of the house ñoom sister Fatoumata Jahumpa Cissé mun nañ maa seede ñoom ñoo négocier bañ leen release Yaya Jammeh dalal leen hôtel soldat yi Sénégal felal leen plane delloo leen back to Sénégal waaw ñun Gambie ak Sénégal benn lañ ñun kañ sax dañu war a kontaan ay sénégalais ñëw join suñu army ñun ñu ngi nekk fii nekk nit ku ñuul dëkk bi nga xam ne dañ daan jàpp nit ñu mel ni ñun di ñu def jaam Amérique fii seen past président Obama papaam student la woon fii mu sëy tubaab jur Obama mu dem ba nekk président sax tubaab Trump di wax ne kii du citizen but he was the president regardless tey vice président presidential candidate Joe Biden running mate am vice président papaam ak yaayam yëpp foreigner lañ Kamala Harris papaam Jamaican la yaayam Indian la and they accept them Colin Powell ki nga xamoon ne nekkoon na what the national security advisor si Republicans yi nekk a secretary of state Jamaican la former secretary of state Madeleine Albright European la Henry Kissinger nekkoon also a secretary of state Europe la juddoo man mii di wax ak yéen ñëw naa liggéeyal naa nguuri Gambia nekk fa ay commission officer bàyyi Gambia ñëw join the US military and work at the Pentagon expose the highest secrets yi gën a kowe si dëkk bi expose naa ko ñu óoluma trust ma billahi wal kitaab training ak li American government invest si man Ibu Jallow upon almost $2 to $3 million liñ def si man rek laa wax de loo xam ne they invested in me te juddoo ma fi bokk ma fi dañ ma fi yaatal waaye ñun poor little Gambian séeréer joolaa olof manjaago baynunka ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn deret lañ benn deret wax naa leen naka la soose ak joolaa bokke because soose Banjul Gambia Sénégal Guinée Bissau Casamance ñoom ñëpp benn deret lañ because dañ jaxasoo baynunka ak ñi jógee woon Mali sax ñu tuuti lañ soldat yi jógee woon Mali ñoo konka gaabu Trimang Tarawale ak ñim àndaloon they were very minority it is a minority bañ ñëwee ñañ fekkoon gaabu mooy joolaa yi ak bay nuñ koy moo tax tey nga gis sant yu bari ñuy ooyee seen boppa soose
santi Joola wala santi Baynunka lañ amee Manjang Jaata Bojang Waali Saane Maane jóge wuñ Mali de a Joola ak Baynunka ñu ñëpp benn lañ we are also all the same one people but these people ñëw kii Sadio la santa te am na sam soose yu santa Sadio kii Sadio la santa soo dafa bokkaat Salif Sadio ñu ne loolu la ñoo use rusuñu ragaluñ ne loolu la ñoo use as evidence them that fat ass Sankare yes dañ ko feed wrong information is true waaye Sankare is a very gullible and vicious somebody soo leen xamee Ibrahima Sankare is so obsessed with Yahya Jammeh so life yëpp daf ko build about denouncing Yahya Jammeh yeah he was a dictator he was a def press conference di quote Shakespeare W.B. Yeats Karl Marx Che Guevara what is that got to do with security sector reform yëpp pour jéem a impress bombastic kan ngaa who are you impressing yow English sa dégguloo ko you don't te loolu la mu ne loolu la jàngale am si masters in English te déggul English mooy Ibrahima Sankare I'm telling you he is just bombastic impress nit ñi di wax big words di and he is talking nonsense waxu dara lu am fayda tous dama xamul sax lan mooy njëriñ Ibrahima Sankare sa in that government I still don't get it lan mooy njëriñ Ibrahima Sankare in that government di waste government resources di ko fay salary almost a minister te ñoom ñëpp minimum wage lañ am compared to American minimum wage across the board for now is $15 an hour. For now Gambia government ki fa am above minimum wage mooy President Barrow si boppam moom rek la ñoo pay for now almost $50,000 a year waaye ñi si des yëpp from vice president down vice president for now ñu ngi ko fay almost $1,000 per month which is definitely below minimum wage. Minister yi ñu ngi leen a fay about $600 to $700 a month. Minister si seriously Chief Justice bi ñu ngi ko fay almost roughly almost the same as the vice president maybe but ñi si des minimum wage. President Barrow rek lañ fa dul fay above minimum wage so Sankare mu ne dafa bàyyi America dem Gambia so su fi tekki woon kenn ku tekki toog fii su dee yow you really want to take a decent living rek doo dem Gambia because what is the point they are paying you minimum wage nga toog America sa ñu fay la minimum wage moo ëpp njëriñ nga dem am Gambia ñu fay la minimum wage less than a minimum wage because liñ laa fay in Gambia apart from the president you are receiving less than minimum wage in America nga dem di Philip Boga moo ëppa salary kii dem di raxas bool in McDonald's moo ëppa salary vice president Gambia seriously just go and do the math Sankare nekkee wu fi woon dara ñi ko dëkkoon moom naka tuddaati North Carolina kan mun nañ koo seede I don't need to go personal with him I know him xam naa ko du nitu tus he's a useless man moom mu ñëw Omar Faye yëpp but then these are the people ñi dem tey ñoo hijack the government and they are defend bombastic yow nga bëgg a def a press conference nga ne da nga lu mel ni secure a very important pillar
of the transition. Why do you need a spokesman mu ñëw naan dafa chair naan moom moo leen invite? Yes, we are invited here. What the hell? What do you need Sankare for? Lan la Sankare xam si security? What the hell Sankare xam si nguur? Lan la Sankare xam si government? What does he know? What? Ngeen dem mbubboo Omar Sadio ne loolu ngeen bëgg pour impress seen donos yi ñi leen a fayal ñiy fay for the security sector pour impress nañ ne yes we are doing something. Am na ay Casamance rebels yi nekkoon in the army, which is a lie. Up till today mënuñoo produce benn Casamance rebel ku jógee rebel bu jógee Casamance in the Gambia army. Sadio bii lañ doon bëggoon a use and it fall flat. Dégg naa ñu ngi ko yóbbu court bëgg koo deport doomi citizen Gambia, even su fekkoon ne sax doomi Salif Sadio la sax. And so what? Su nekkoon doomi Salif Sadio, so what? Man xam nga ñaata nit laa xam ñu nekkoon si Edward Singate wasn't born in Gambia. Papaam Gambian la, yes. Why papaam dafa abandon his citizenship and went to England? He was the Minister of Defense. Former CDS Hassan Sarr suma brother la, xam naa ko bu baax. Papaam Petit Sarr Senegalese la. Hassan Sarr bi moo join army bi was a Senegalese. Paper si Senegalese la amee woon. Hassan Sarr dañ dafa am go to the immigration pour change citizenship bam. He later become the chief of defense staff. So what the F are you guys talking about? Mamadou Tangara, is he a Gambian? Go and check. Mamadou Tangara, dem leen ngeen check ndax Gambian la du Gambian. Aïssatou Touré ñu ko daan ooyee Aïssa Jara ndax Gambian la da du Gambian bi ko papaam Mali la jógee. Papaam bokk na si ñi papi Panjaay Giri Gara indi woon Gambia pour ñuy def dadi kama di enu kama si bambara yooyu la bokkoon. Yes, foreigner la woon. So ñun ñëpp gañ fa dox daje. Man suma maam ñi Siin lañ jógee, ñi Fuuta, ñi Casamance. ñun ñëpp dañ fa dox daje. It's a melting pot. te bu dul dara sax ñun ñëpp nit ku ñuul lañ. ñu ngi oote pan africanism, ñu ngi ooyee regional integration. léegi yéen ngeen bëgg a discriminer yow tubaab bi sax ñi nga xam ne ñun dañu daan jàppa jaam léegi ñu accept seen biir dëkk bi tey Amérique fi ma toog teraanga bi ma Amérique defal in Amérique defal billaahi wal kitaab bi defaluñ ko doom ñi nga xam ne fii ñoo fii lañ juddoo ñi nga xam ne sa seen maam yi dañ leen doon not defaluñ leen ko honestly. So man du ma toog fii di gis selfishness bi government bi di def, ungratefulness bi government bi di def, maa ko tolerate. It is wrong. nañ bàyyi nappeexa gi ak bon ak soxor gi nekkee si suñ réew. This is a disgrace to the black race, nit ku ñuul. Yankuba Dramé, my good brother, ñu ne Sierra Leone la juddoo, whether dëgg la ndax or not I don't know, waaye man xam naa Yankuba bu baax. He is my friend, he is a very good friend, close friend. maa moom you very close, nit ku baax la nag wax dëgg, because man lu baax rek la dama ko seedeel, lu baax laa ko xamee, lu baax laa ko, because Yankuba Dramé bi ma nekkee moom in Union Barracks foo ko gis mu ngi julli saa yu noodee si jumaa ji moo faa jiite. Very religious guy, very clean guy. I have to give him that. Why man dama naa foog ne sax Sierra Leonean la, because you know, because they would on benn local language te ni moo laake English sax di nga xam ne accent am is not Gambian accent.
ñun ñoo xam nañ loolu ñu bari ñu ne Sierra Leone la juddoo di leer Sadibou Haidara the same thing a lot of Gambians man ñoo xam ne xam noonu naa leen indi Gambia ñu mel ni ñoom Mansere amoon na ñoom ki ñu naan ooy ñoom ABC Socé ABC Cissé ñoom ñëpp Sierra Leone lañ juddoo woon and they were in the army amoon nañ fa ku ñoo ooyee Fraser Diouf Tami Jawara laajal old soldiers yi xam nañ ki maa wax foog naa Sergeant Major la woon or later de promote nañ ko all the way to a Major Fraser Diouf soo leen laajee people like RSM Jeng dina xam ki maa wax ni Fraser Diouf Ghana la jógee Sinclair Fraser Diouf lañ ko daan ooyee ndax Gambien la waaye déggul benn local language ñu ne Gambien la waaye Ghana la jógee we had a lot of them in our country tey ñi amee security Gambia ñan lañ Casamance lañ jógee ñi wër Adama Barrow yëpp security am Sénégalais lañ you have other nationalities tey ñoo amee security Gambia so what the hell is the problem waaye ngeen a cherry pick di jël kii nii la santa kii fële la jógee America tey ñu ngay ñaan yàlla foreigner si ñoo am green card join seen military bi and they open the doors for you to the highest rank man wax jox naa leen man suma boppa suma example I serve a different country Gambia ñëw serve in American army American military and they accept me all the way to the Pentagon may am access to secrets yoo xam ne dañ ma sign law documents yoo xam for the rest of my life su ma buggee demaat na damaa dem liggéeyal sa beneen réew ñoom American government dañ ma war a jox permission because of the level of secret yi ma expose in this country moo tax su ma toogee déglu ñi naan dafa bugg a job in Gambia government dama dee ree sax ma ne ndeysaan xamuñ li géej gi di riir ñàkk xam daal lim indi dafa bari these people are so ignorant they are so ignorant man yërmande ak xam ne fa laa juddoo fa laa mënumaa nekk si teraanga ma gis Gambie di torox aw ma xol boobu noonu lii yëpp yërmande moom si dugal waaye du place soo fogee ne man dama soxla nguur bu falu pour ñu def ma si dara you are mistaken man li ma war a teraanga yëpp am naa ko already in my life alhamdulillah yàlla xeeb dooli li ma enjoy suma life su fi amoon sax neex niratuma nam naka la ko Fatou Camara de woye man namuma coco my friend wallahi Fatou namuma coco laa namul li ma enjoy suma life woo mu ne am na Gambien yu ko enjoy de waaye bëriwut gisuma dara lu ma tiital du nguur du alali àdduna du taranga àdduna du bànneexi àdduna I have done it all te fi ma dëkk nii I have so much laajal suma jabar dañoo suma jabar dafa drive moto police stop ñu police America dañ maa stop su ma génnee suma ID card suñ ma gisee dañ maa salute ne ma no we sorry demal billahi wal kitaab laajal suma jabar if you don't believe me ask her su ma demee airport people the respect biñ maa jox immigration officers people dañoo wonder who is this guy because of what li ma def ak teranga bi ma America jox ak respect bi ma America jox te ay tubaab lañ xamuñ ma tey xamuñ ma ëllëg waaye Gambien si soo waxee rek Ibu Jallow dafa sàcca he is as an attention seeker dafa out attention bu leen ko ignore him stupid people idiots ñàkk a fayda bon bañ seen boppa soxor ba soxoree seen bopp mooy Gambien majority not all wallahi dul all am na Gambien si ñi si bëri ñoo they are very decent people wax dëgg neex yàlla but lii moo nekk Gambia why this self-hatred why
but anyway tey moom dama promise on ne duma gudda almost 1 hour 30 minutes xam naa li ma def rek dinaa try ma oo suma brother Sam su ko defee moom we have a lot to talk about and mu ñu si lu bëree bëri am na lu ñu war a discuss waaye Sam dina ñëw dina wax affaire yi issue dinañ discuss affaire yi Omar Sadio bi su fekkee ne am na chance and also dinañ discuss affaire yi France also ak implications yi am to the Islamic world te also it Sam it bugg na respond to am na recently ñu nekk ci media and honestly I have to waaw gis nga naaj bi moom ñëw na fii you see mu ngi reflect on me so bad you know nga mën yi fi video yi nii adjust lights is very difficult but naaj is reflecting on me and I hope it doesn't destroy the video effects but bëgg naa discuss ak some of my brothers xam nga dama bëgg a def an appeal ma dox tànki jaama you know xam nga tey ñu ne Yaya Jammeh lañ doon xeex ñun ñëpp ñoo nekkoon ci xeex bi kenn ëppalewuñ ñu ci xeex bi waaw man mii bokkoon naa ci ñi doon xeex Yaya Jammeh wax dëgg ne yàlla but gannaaw ay jàmma man ama xooluma benn grudge against any Gambian Yaya Jammeh sax énewuma tey ni mu demee nii li ma énewoon suma xol li ma naroon Yaya mu ñëwaat back in the Gambia ñu integrate ko ñun ñëpp ñu nekkaat one family ñu am jàmm reconcile peacefully not di jéem a force terms on him or di jéem a def yi fi feyeku because feyeku baaxut yàlla si boppam buggut yi fi feyeku li weesu na ku ci def sa diggante ak sa borom waaye doomu aadama soo buggee jóg ne dangaa feyeku doo em si feyeku di nga fi nga mujjee mooy tooñ te nguur gi toog tànki tooñ lañ tàmbalee moo tax li ñoo def yëpp dara mënu see am barke dañoo dugga from one failure to another failure to another failure soo gisee ñun tey ñuy toog di wax because of dañ bañ disaster mu am in that country because ñii ñu bari di wax xol la ñoo waxee waaye àndu nañoo soo seen sago feyeeku ak revenge du yóbbu réew is not solving any problem recently suma brother si maa ngi extend a hand of peace si ñoom suma goro Musa Jeng Banka Mani ak Pa Samba Jaw ak ki ñoo wooye Alaaji Sidi Baro for some reason xam naa ne day am nañ seen reservation ak seen opinion they have a right mun nañoo gisee lu leen neexee loolu dafa gën a enrich suñ experience as human beings because nit ki buñ la criticize sut doo mun a grow doo mun a develop foog nga am because ñun ñëpp perfectuñ you have to be exposed to criticism pour nga mun a grow constructive criticism laa wax de waxuma waxi yaaxa waxuma waxi saaga waxuma waxi pull him down no constructive criticism is healthy obviously man ñii ma name ñi ñëpp we don't see eye to eye with a lot of things in the first place sax musuñu ma engage in anything they have never engaged me in any kind of dialogue mënut a am because ñoom dañ gisee they see the way they see things and they live in a bubble recently
sent for the people by the people invite nañ Stephen Rapp xam nga Stephen Rapp ñoom ñu ngee sànni wuñ xeer sax dañ doon gaaruwaale because mënoon nañoo mention turi Sam Sarr waaye for some reason they feel too big or maybe whatever the reason nangu ñoo mention turam ba tubaab bi si boppam moom moo am sañ-sañu mention call out ne well Sam Sarr ambassador in fact he addressed him respectfully ambassador Sarr just to show you ne yar ak teggin ni mu amee solo rek dafa jaar ne waaw ambassador Sarr wax na lii waaye I don't agree with him and he stated his case but li ma leen doon ñaan mooy it would have been fair and more just and dina doon gën a dimbale seen audience su doon invite nañ Colonel Sarr also mu jox leen the reason lu tax mu wax li mu wax why they didn't do that ñoom dañ dem di misrepresentation laa ko ooyee because ñoom dañ fa woowu xam waaye nanguñ ko attribute to him but tubaab bi si boppam moo am discipline with conscience mu wax ne waaw well Sarr wax na lii XY te Sarr moo ko def because man faalewuma seen nonsense yooyu because ay hybrid code is fully stock xam naa ñi tubaab yi lan moo leen tax a jóg understand nga so I never almost interest pour talk about it because it will never happen in Gambia anyway so happenee moo xam ne dëgg Gambia bugguñ seen boppa because all these people let's face reality muy banque maani muy Pay Samba Jaw muy coach Samba Jaw they have never musuñoo liggéeyal Gambia musuñoo make policy in Gambia it's a fact seen experience man si li ma gather from them seen experience yëpp is based on activism online ak social media luñ xam foofu lañ ko xamee musuñoo liggéeyal nguur not in America or in Gambia musuñoo serve seen country Sam Sarr I know him for more than 30 years nit ku baax la waxuma ne you can agree with everything he says Sam Sarr yes victim la woon yesterday unjustly dañ ko jàpp ñu tëj ko unjustly Sam Sarr bokkutoon si coup 1994 defu coup Sam Sarr ku ko xam in the Gambia army he will be the last person pour entertain a military coup Sam Sarr su nekkoon Unum Barracks doon command di compagnie yi nga xam ne foofu la soldat yi jógee woon di coup ñoom saabali de dofuñu sax under command yi Sam Sarr ñu naan dañoo dem pull troops naan dañoo dem coup it would have never happened Sam Sarr try na even at 1994 si Benton Bridge try na li mun pour stop coup bi but he was a staff officer command of the troops try na pour dissuade pour ease the tension pour conflict reyante bu mu am jéem na loolu munta am coup bi léegi succeed na mu try tam pour seet naka la ñoo establisher pour jéem a at least contain the damage loolu tam def na ko ñu tuumaal ko ne dafa counter coup Yaya Jammeh jàpp ko tëj ko mu génna what can he do he work for the government go back to the army mu try munta dem ak ñoom again mu am issues mu génna ñëw in America join the struggle to the Ibu Koli di xeex with the struggle what happened ñu door di ko saaga amul wax yu ñaaw yuñ ko du daan wax just because he work you know this is a guy he loolu la mun a def doomu aadama na nit la for goodness sake he is a human being du mun a nekk an angel mu def loolu saaga yu bëri mu jàpp boppam gis boppam téye boppam eventually ñoom Omar Faye ak other family members am ñoo ko convince mu reconcile ak Jammeh bi moo reconcile ak Jammeh he had a job mu ngee defar boppam mu ngee sutura boppam he was doing well getting paid more than even the president at that time but mu gis ne struggle bi amul ko njëriñ and I understand man si I was there in Gambia xam naa li fa nekkoon
ku jóg ñu saaga la ku wax something is so gain popularity ñu jëm la bring down di la saaga. This is what they do. moo tax people like me dañ disenchanted si struggle bi mënuma bokk si anything they do because koo ci agreewal soo amee disagreement rek the next thing mu ngi laa tuumal di la sosal di la saaga. Who wants to live like that? mu génn struggle bi léegi yaaya oo ko mu sacrifice dem liggéey nguuram and he was sincere in what he was doing. Disagree nañ ak moom man mii sax disagree woon na ak moom. But that's over. It's finished. Right now, Gambia, I'm a much bigger challenge than Yaya Jammeh. Yaya Jammeh. That is not a life, my friends. Get over it. Lingin Bugasi Yaya will never happen. It cannot happen. Get a life. For crying goodness sake, get a life. Move away from Yaya Jammeh bashing. You know, disagree one again and mom. Now you want to move Gambia ahead. You want to develop Gambia. So fekk ne yena ngeen dem bay o tubaab boo xam ne xamuleen ndeyam xamuleen baayam bokkul si Gambia. He doesn't give a damn because Stephen Rapp su fekkoon ne dafa really care about human rights and justice. Time ba so-called li ngeen a ooyee ñoo ooyee dictatorship ba amee woon that time. Where was Stephen Rapp? Where was Assane Jallow? Where was Bah Tambadou? Where was naka lañ ko ooyatee Essa Faal? They were Gambians. Stephen Rapp mu ne human rights activist la but fan la nekkoon bi ñoo xeex pour jéem a change things ni ñu waxee ne Yaya Jammeh was doing bad things. Fan la Stephen Rapp nekkoon? Fan la Assane Jallow nekkoon? Where were all these people? xam nga lan la yëfi naa fi dañ ko war a stop suñ biir. Fan la ñii nekkoon? Prevention tubaab bi ñoo ko wax ñu ne prevention is better than cure. Yoo xam nga ni soo tuxee cigarette dangaa am cancer soo naanee sàngara dangaa am liver disease. léegi su ma fekkee ne ma ne man dama la bugga dama war a toog xaar ba nga feebar ma jóg naan la waaw man docteur laa man yàgg naa di faj nangam soo defee lii def lii di nga wér nangam ndax would it have been better ba ngaa def li ngaa def ma ñëw ne la ba ay lii soo defee lii nga see jëlee consequences at least ma minimize the damage. Why no? These people never said a word. Faale wuñu woon Gambia sax. All these people talking, they never care. Musuñu care about Gambia. Bu leet tey things na ku nekk bugg a nekk expert. Hybrid code Yaya Jammeh nii dañ koo def nii nangam. Yes. ñoom ko Samba Jaw pas Bankama they were in the struggle. ñun ñëpp ñoo nekkoon si struggle bi. In fact some of them ñun ñoo leen jiitu si struggle bi. Kan moo ma jiitu si struggle bi kenn si Gambia moo ma fi jiitu. Nobody. Man dama bàyyi out of principles ma bàyyi su ma diggante ak Yaya Jammeh ma yàq lu bëri laa sacrifice pour go on exile. A lot laa sacrifice ma ñëw on exile ba ñoo def online resistance time boobu for now voice out lañ amoon man maa ngi ko starté BBC expose naka lañ reyee Koro Ceesay man maa ko njëkk a def in the history of that country kenn defu ko tey ñiy wax yépp kenn si ñoom defu ko te ñu bëri sax ñu ngi woon in the system ma génn ñëw join voice out di xeex ak nguur gi both in the courts ak in social media time boobu internet bi sax amagutoon den Gambia el am ma join amul saaga yu ñu ma fa saagut the same people tey ñoo xam ne I was trying to fight with them ñu ma attack
nguur Yaya Jammeh ma attack the so-called strugglers ñu ma attack. And how do you expect me Ibu Jallow is not consistent? How can I be consistent? Sam Satam ñëw join the struggle ñu ko attack. What do you people want? Ku nekk baaxut nii la enable la wala he is not consistent, he is nangam. All you people do ñoom Pa Samba Jaw ñoom Bankamani liñ def dafa yomba. Anybody can do that. Taxaw di ŋaaña Yaya Jammeh because you've never done anything. Yow musuloo liggéeyal nguur. Soo fa nekkoon liggéeyal nguur am experience in the government, you would have talked a different talk tey. But you never have that experience. So it doesn't mean that you are better than anybody. No, you are not. So please, nañ waxante nañ defante ndanka, my friend. Bàyyi leen di too judgmental on people. Gënuloo leen nobody. Gënuleen ëpp leen kenn xam-xam, gënuleen a bugg a Gambia anybody. Sam Sarr liggéeyal na Gambia. He served his country. And after ñëw na in the US comme yéen mu join the struggle. But mënatoo talk because why? Because the people were ñoo ko saaga. Mu ngee ko li ñoo ooyee in the army mu ngi doon xeex two front wars. Yéen a ngi ko attack, government ba ngi ko attack. So what the hell is he supposed to do? Mu bàyyi struggle bi, then eventually mu choose his own choice, mu dem di liggéeyal back, di liggéeyal his service country. Yéen Pa Samba Jaw, from what I understand, bartender la woon in Gambia. And then after muy liggéeyal xam nga nawetaan toppa football, then mu join doy ak di Samba Soho, toppa di féete Samba Soho. This is what he was doing. Mu ñëw in America, what is he doing? He's doing whatever he's doing. And joint struggle. So yow lan nga mën a wax anybody about policy? What the hell do you know about policy? What the hell do you know about government? I'm not being sarcastic wala saagum wala. I'm just being objective. Xamuloo tos si nguur. My friend, dem leen ngeen toog ngeen ànd ak dal yar ak teggin ak dal. Bankamane, what the hell do you know about government? Musuloo liggéeyal nguur. Neither in America or in Gambia. You know how much Atlantic Hotel nga doon liggéeyal, then nga ñëw whatever you are doing in America. It was definitely not making policy. So sa wax politique yëpp social media la starté. Te loolu ku nekk mun na ko. Taxaw ne Yaya Jammeh must go. Yaya Jammeh is a head dictator. Anybody can do that. How hard is that? Musa Jeng, the same thing. Never work for government. Never work in policy. Hamulon toss about government or policy. Now, all of a sudden, you have a media, you want to denounce everybody. Call him this a definitely to something. Call the man. Be brave enough, get invited, cause some platform, mu defend whatever he said. So let's begin with respect. I'm giving you objective advice. Understand? Ñun brothers lañ. We have a serious problem in our country. Nañ bàyyi ŋaañante biñ nekkee, my friend. You know, fii kenn mënu fee jaay anybody anything. Kenn mënu leen a def ba gën a bugga Gambia. Somebody ko xam ne dafa wear the uniform of that country and serve that country honorably. Mënu leen a gën a bugga Gambia than that person. Kenn si yéen mënut a gën a bugga Gambia than Sam Sarr. Kenn si yéen gënut a honest Sam Sarr. Kenn gënu koo straightforward. Kenn gënu koo sincere about Gambia. Téye placard di ŋaaña Yaya Jammeh. Anybody can do that. That is very easy. Loolu du lu nit war a ndamoo. You see, my friend, loolu du ndam. Coach dafa consistent. Consistent about what? What are you How easy is it talk America di wax
BS about every day ñangam. Lolu kana ko munut. Who can do that? Anybody can do that, my friend. Alhaji Barrow nge saga Samsar again. So you been the saga Samsar. Why? Lan la Samsar def? Just because you disagree with the guy, di ko oye tour. The fight is over. Jeex na. Ñun ñëpp nañ try ñu nekkaat brothers and sisters and stop this nonsense. Su fekkee ne Samsar wax na lu doo disagree, call ko. You have a platform. Invite ko. Invite ko seen platform for the people by the people. Ni ko naka bully de oye for the pilots by the pilots. You said for the people. Samsar is a Gambian. Munu leen a muusa ka waane po gën koo gën te gënu leen koo bugga Gambia, gënu leen koo xam Gambia, gënu leen koo liggéeyal because he work for Gambia. You people don't. He sacrificed wear uniform in Gambia. You people don't. Alhaji Barrow, did he ever serve the Gambia army? No. Lan la xam si security? Nothing. Even in America, sir, Alhaji Barrow work for serve the National Guard. It is not the U.S. Armed Forces. Really, technically. Recently, Reclaim Doors has been integrated during the Gulf crisis. But National Guard is a joke. It's a complete joke. Ben soldier I know in the U.S. Armed Forces, be in the Army or the Marines, do not talk and go associate with National Guard. People that you buy active duty army, then you serve National Guard. National Guard is mostly state, design. Civilians, like once every month, one weekend every month or so, they them def drill, and then everybody then go back to your normal civilian life. They can apply in the state National Guard. You employ them full time. That's what Alhaji Barrow was doing. Kokolan Lao Hamza Security. Samsar was the commander, was not Samsar don't command a company in Gambia Army. Nekana staff officer at the Ministry of Defense, in the middle of everything before Nigerians in Neke. Served in the Confederate Forces. He became the chief of army staff. He became a diplomat at the UN Security. What can you tell this guy? What do you do for Gambia? Lan ngeen musa defal Gambia? Nothing. Lu dul wax bu bari rek wax. And you have a right to wax. You have a damn right to wax. Yes, I will defend your right. Why ngir yàlla soo leen disagree with people bu leen dem di ko ŋàñña wala di ko xeeblu wala di ko jéem a doyadil te yéen kenn doyadilu leen te ñun mun nañ leen a doyadil because ku ci nekk xam nañ la mun nañ la doyadil gis nañ ñu mun a doyadil si yow or di la xeeb. We can do that, but is it worth it? What purpose is it going to serve anybody? Be serious for once. You can stop this foolishness. Yaya Jammeh mënul leen ko dara. If you want to do soo leen buggee try him. That's your business with him. Sam is not interested in what he is not even a Mustaneka, a member of APRC. Soo leen xamoon Sam the way he thinks, you would have been saying different story today. Why nit ki nag soo ko xamut xëy nga ko ooyee. Alhaji Barrow, wow, this guy organize a coup, bokk si coup bi mu ne mooy seen intelligence officer. Alhaji Barrow de dem indi weapons all the way, assemble ko in Gambia, def seen plans, and what did happen? Less than 5-6 people ngeen da ngeen def an offensive operation. Kenn ko am xel ku nekk ku am basic military training xam ne li ngeen def is suicidal. Everybody knows that. But even at that time, that these people, they needed a hand. They are going to soldier. Why didn't you join the assault? Why, Mr. Barrow? Explain that to the Gambians. Lu tax ba ñoo attack State House, lu tax yow bokkuloo si ñi doon attack.
because something else is there. And even all that, su fekkoon ne sax you are in the reserves, naka nga nekkee in the reserve yaa ngi ne ngee def an assault, you are miles away. Biñ dooree di round up bi affaire bi failee, what did you do? You ran, nga daw dem Dakar. And to add insult to injury, Panderi Mbay bi na ne yow si nga bokkoon danga daw yaa ngi Dakar, nga ko threaten ne danga suu Panderi Mbay, you deny, danga ko deny categorically ne yow bokkuloo si. Just look at this de Alaaji Barrow dafa deny categorically ne moom bokkut si December 30th attaque bi. Tey ñu ne dañ ko celebrate as hero. Seetal naa fexa boobu rek de fen ak naa fexa mun naa weesu loolu. Laaya tey nga ne yow yaay toog di saaga di xaste soo waxee nga ne kii sàcca la sa goro nag dama laaj sa goro Jibril bala géey sa ki jur sa bàyyi sa jabar Xoroja Géey laaj ko kanay sàcca Gambia moo tax xam nga xaste baaxut. You people got to be careful, man. Jibril bala géey big number one enabler Yaya Jammeh dem génne container xaalis from the from central bank. Bala géey sa goro your father-in-law can I sàcca. Let's begin with him. The next time man soo ma ooyee sàcca dinaa la remind loolu ne la sa goro bàyyi Baro Xoroja Bara Géey laajal sa goro kan mooy sàcca Gambia ma génneel la history am. I know him smoke I am naa ko bu baax a baax. So you people nañ leen waxante nañ defante ndànk my friend. ëpp leen kenn làmmiñ ci Gambia. amuleen benn moral authority over anybody. Ku nekk sa opinion nga am. You can say anything you want. But nañ ko def out of respect to each other. Nañ respectante. Mun ngaa disagree with the person. waaye yi fi xeebaate yi fi yabaate na ngeen ko bàyyi. ngeen bàyyi Sam Sarr man du ma toog fii am forum di invite Sam Sarr di dégg yi ngeen a def ma toog ma noppee ko I cannot man lii Sam sax taaguwuma ko yónniwuma te xam naa ne left to him sax moo ko waxoon sa dafa maa ne man lu jaru ko bul don't mind these people. But these are things you need to stop. You all need to stop. lii moo ñu indil tey Adama Barrow this kind of pattern of discourse. So soo leen enlarge the discourse ñu accept suñ difference ñu nekk brothers and sisters ñu jéem a solve the problem in Gambia. This will continue on and on and on and on. Man seetal suma diggante Panderi. A lot of people foogoon nañ ne waaw tey dañoo ŋàññante. Yeah, people try laaj leen Panderi. We complement each other. We complement each other. Nit dafa ñëw sa indil ma information ma ne ko man du ma journalist yóbbu ko si Panderi xaaral ma jox la nombaam nga call Panderi nga wax ko. You ask him. Panderi anytime bu ma soxlee su ma ooyee su ma amee chance I will go to his radio. There is nothing lu dox suñu diggalante moom dañoo wax suñu waxtaanee at the end dañoo ñaanalante ma ñaanal ko jàmm an éenee ko jàmm billahi. You ask him. Kenn mënut a dox suma diggante moom. ku ko try sa danga you will make a fool of yourself. Because ñun ñaan ñëpp realize nañ ne the same ambition lañ am. Mun nañoo disagree nag loolu is normal. Papa doom dañoo disagree yaay doom disagree jëkkër ak jabar disagree brother and sister disagree waaye dafa jarul di xeebaate di waxi gaaruwaale di saaga di dëkkal nit ki why you need to stop this foolishness. nañ leen nekk benn my friend. soo leen bëggee you don't agree with Ibu Jah oo leen ma seen forum su ma amee chance I will come. We can have a healthy discussion. su ko defee Gambians yëpp jànga si waaye di moment ngeen a àtte nit ñi rek di judge people and you've never put you are never in their shoes te yow ñi ngeen a judge sax
ñoom li ñu def Gambia yéen defu leen ko yéen you don't work for you never did nothing for Gambia lu dul wax rek ngeen def wax rek kese gannaaw wax defalu leen tos Gambia wax nag yomb na toog téye microphone dem taxaw saketi Obama State House Jammeh must go Jammeh down with dictatorship kana mënul loolu who cannot do that ku bëggut a dellu Gambia kañ you don't have nothing you can do that and it's so easy my friend loolu doesn't make you a hero doesn't make you nga am moral authority over anybody nga jóg ne dangaa dem ku ba xeex ba tàngee nga daw ba balee tàkkee sax fekku la fa nga taxaw ñu ne la yow si nga bokkoon nga dinaay ko catégorie nga ne yow bokkuloo si ku la ko wax sax di nga ko suu léegi nga olbate ko nga ne yow yaay jàmbaar yow yaa hero ba pare di saaga nit ñi when is this foolishness gonna stop di wax naan Ibu Jallow is a big thief sa goro nag Bala Gaye nag let's talk about him soo ma woyetee thief ma wax ma suli sa bàyyi sa jabar xoreja ma suli mbuutam I'm telling you it's a promise I'm warning you soo waxatee suma tur ne man sàccakat la ma wax la Bala Gaye sàcca ak caacaay gi mu nekkee woon Gambie and then you go and face sa jabar go xam naa ne sa jabar moo la amee foolish people ñàkk a fayda ñàkk a jom anyway I don't want to go negative xaaral ma all Sam dama leen ay ñaan ngir yàlla ak yónnente ba nañ defante ndànk ñun ñëpp one family lañ nañ waxante nañ wax suñ biir si jekk ak trang out of respect soo disagree ak somebody come out dama disagree ak nit nga oo ko you have a forum call ko soo amee lu Sam Sarr wax you know call ko ngeen discuss Gambia suñ Gambia la is our country man kenn mënut a gën a bugg a Gambia dan Sam Sarr ak man suma you cannot fakku bugg you have never done anything for Gambia musuloo serve sa country musuloo liggéeyal sa country nothing then nga bugg a you know let's stop this nonsense man nañ bàyyi yii nii Pandaris bàyyi na yooyu sax génn na si nonsense yooyu noonu you never see him going to attack people ñi nga xam ne ñu ngee munoon naa toog naa dafa attaquante man nag yow am naa rival def naa suma ñuul no he doesn't do that su ma soxlee call ma su amee lu ma bëgg a wax ma su amee lu mu bëgg a discuss a man discuss with me ñu ñaanalante and I wish him well mu may jox advice ne ma lii nga war def sax but you people still you want to continue la nekkoon time Yaya Jammeh time boobu mun naa understand sax amul leen fetel pour xeex Yaya Jammeh soo wax ngeen amoon wax but léegi jamono googu passé na Sam is a Gambian is a good Gambian is a gentleman is a nit ku baax la jur na doom yoo xam ne they are very productive in society for Christ's sake stop this foolishness and this nonsense nañ nekk benn so leen buggee Sam invite leen Sam for your by the people he will talk to you te du daw debate waaye bu leen toog di ko saaga wala di ko gaaruwaale loolu du yëfi gor loolu du nit ku baax du def façon yooyu nu meen stir up your act my brothers but anyway xaaral ma jéem a call Sam battery 90% connect you know ñu seet naka la ñoo continuer dialogue I hope ne jëlu ma a lot of time hello waaw Sam hold on maa ngi ko jéem a link si sound bi waaw maa ngi link sound bi hold on okay Sam hold on ma call out ended. waaw Sam baaral ma dama bëgg a link sa voice bi si suma sound system bi Yeah, okay.
waaw maa ngi doon joxe a little short am na lu ma wax nag like I said yow santuloo ma ko te yëgal tàgguwuma la sax waaye wax naa a little bit waaw wax naa a little bit about a lot te yooyu tax sax ñu Sam and nga baalal ma ne I hope ne again going overboard jël most of the time. Yeah, that's all right. That's all right. Yeah. I understand now where you're coming from. Yeah, why Sam? I'm doing a lot to talk about this Salif Sadio and Omar Sadio case. Also, Bugana Tamga respond to this Stephen Rapp. Because more for mention to Satur see for the people by the people show. And also Alaji Baro also again dooratina yëfi saasaay yi moo def rek xam nga di la attack unnecessarily and is wrong and the reason my mention these people is because one way or the other ñun ñëpp brothers lañ Sam ñun ñëpp Gambia nag we want a better Gambia but at the same time they have an audience Buguma all this misinformation will go out of hand because the more you allow you ignore them, well these people so then ignore jarul ñu tontu dañoo gëna cause disinformation and disinformation dafa gëna cause dafa gëna polarize sun society and it's high time all these things ñu tackle ko once and for all waruñu wanna talk sax di discuss certain issues yoo xam ne dafa divisive why because of mënuñoo solve problem in Gambia te clear in the cloud and in the clarity in our discourse. So Mota, and I hate doing this, but I have to call them out and call their names. Whether they like it or not, I will. Because people are listening to them. And they mislead people about Kanwe Samsar and what Samsar stands for. And it's not fair to you, it's not fair to people, and it's not fair to the Gambia. So Mota ma into issue sini about Stephen Rapp. Sam dina la jox floor bi yow nga clarify a lot of these things and then finally dinañ wax about the issue on France. So Sam, please welcome to the show. Okay, thank you very much. Man kay mang la de man ngina li nga wax rek so ma tago won we will not even go there about these guys because man fogg na ne especially ki naka xawma alaji parola ko mom daf ma jox to sax jam saar. I mean, look at that. Jam Sar, and I don't even know this guy, Hamga, other than, gis na ko, ñu joko interview, xam na ne mu ngi pare bokon na ci 30th December. Hay na likon na hari moy, man I was the first to criticize the stupidity of the operation. Ne, man fogg na ne may the first, and then I denounced them, and everybody took dressing from me, including all the ambassadors. Ñom massa ni kinti yeb dañ leen doon call it terrorists. Been nasty things about them. Understand nga? And ambassadors yep nga gis ni di jema cërëf fi yep ñom ñep dañ bind di leen denounce na ay terrorists lañ. Why? Because they took the clue from my first statement because man dama ne dof rek moy dem def façon operation bobu. Tay na mom moy won the lead man, diga na moy won the brain behind the operation. Mom moy ñew def intelligence bi. More than when the ground is okay, you guys can come, guy know, duga si chidikabi and walk into a death trap, not knowing, while they are in combat boots, momungi in running shoes. Yeah. So, because they tell mu daw bay len fa. So man lol lay waxon rek wone na like xamul dara. So mom sa mu ngay wane ci piece bi mu yeb bindane mom bis like suñ ko joxe pour mu def lifin bi naka security sector reform dina poach army bi in such a way dina wane yu bari yo xamne like ñi nga xamne they came with false credentials ñi ko exaggerated credentials ak all those things mention nako waaye bu ñun we know this about the army understand nga ñun xamoon nañ ne am na soldat yoo xam ne British si sax xamoon nañ ne ñii amuñu woon de yaa ngi remember IYD IYJ laa ko bëgg a def bu ma dem fu turam waaw na like
xam naa. you know why because waaye xam nga you know because xëy na famille am ñoo dégg ñu def bi mu egsee like he was a fun in class ñu daan wax affaire am. because ay dem nañ ba jeexal mënut a still explain the meaning of AK-47. you know every time su ko laajee du xam lu ma wax you know déggul ay waaye ñu ne sax bi moo la first time mu ñëw A level certificate la ñëwee gars yi ne ko wéetete this is too big su la fi tubaab yi gisee dañ laa test pour officer dama uti leneen mu soog a ñëw ak another certificate waaye at the end of the day ñun ñëpp xamoon nañ ne ñii dañoo ut jobs and they turn out to love the job toppatoo seen joboot di dem di ñëw amoon dara loo xam ne pour lu ñaaw la and the job is easy the qualification yi ñu dee laajte sax necessary wut parce que and then you know boy yi dañoo ñëw deliver fine gën a liggéey sax il faut ñooñu sax ñu dee gën a am zil ak commitment dan ñi nga xam ne dañ ñëw ne dama nga am suwa qualifié how many officers yoo xam ne sax soldiers yoo xam ne dañoo xam ne sax xam nañ ne tudduñ tur yi ñoo claim ne noonu lañ tudda ci army bi and we know them of course so why it's not a big deal yooyu yëpp they are not big deal ñoom moom mu ngi wax ne ñun ñu ngi nii nag ñu ngi ron nii de di jéem a jaay ñoom jaam saar you know as he calls it ñu ngi jaay ne you know yëfi Sadio bi yëfi tribalism la yes tribalism bokk na ci waaye yu bëri itam ñun focus suñ sax ci tribalism bi because li nga wax noonu is very true Ibu MFDC is composed of all tribes Ibu 1997 just after the Katonkata attack benn bés around 2 AM suñ patrol baa ngee dox ñu ñëw ba mile 2 gis benn waaye mu ngee dox foofu tey bu dëkk baa ngi sensitive ba ñu arrest waa ji yóbbu ko police headquarters and I still remember his last name was Sadio and ñu laaj ko lu moo mu ne amul pass dafa jógee Banjul di ñibbi amul pass dafa dox pour dem Serekunda you know ñu ne ko loo fu and we found out ne mu ne moom MFDC rebel la loo fu ci mu ne job la ut si moom dafa mu ngi fii na dafa mag and dafa bëgg a ñëw ut job takka jabar because friends am yu bëri dee nañ te amuñ jabar sax and he doesn't want to die waaye mu ne moom ñoom they are in the Mandinka wing of the MFDC so for the first time ma ne ko what does that mean mu ne ma li mean mooy ne ñun suñu amee independence in Casamance su joolaay nekkee président soo say ñoo war a nekk vice president and you are good this is exactly what he told me and that's his belief it might not even be like that and there was just like another MFDC rebel bi nga xam ne it's a Jallow and there are Palantas and everything so this was not ne ñun dañoo wax affaire tribalism man li ma doon arguer mooy ne Ibu ñun bi ñoo nekk United Nations ñoo ambassadeurs yi yëpp including ñoom Massané Kinte nga xam ne bi boy bii di nekk ci army bi moo join Massané Kinte was the senior if he was not the chief of defense staff sax he was a senior officer xam na ne boy bi has nothing to do with Salifou Sadio bokkuñ sax waaye ñoom lii leen jaay Sénégalais yi ne Salifou Sadio dooma man ci army bi MFDC baa ngi fees del ci army bi not only MFDC waaye Charles Taylor's rebel sax ñu ngi ci army bi and so many things man sax dama gëmoon ne loolu soo gisee may doon jooy Ibu ne don't enter the Gambia because dama foogoon ne there was going to be a vicious fight because ma dama foogoon ne rebel si ci dëkk bi don't go in waaye ñoom ñi ñëpp di coow it was like open the battlefield turn Gambia into rubble waaye war na ma itis nañ ko dañ dem rey nañ rey ñoom doomi Salifou Sadio yi MFDC doomi Charles Taylor and if the Gambian army was not that sober and we did not talk to each other te Ibu billahi wallahi talahi dama ko repeatat last days all my work was to talk to the officers ñoom Liankuba Darame was there Modou Sow who was chased away from the army because Polla and kii naka la tuddaate Emeba dama leen doon wax ne le send the soldiers home don't even try to don't leave them in the army barracks because man xam naa soldat yi su gars yi dugga see mun nañoo takka seen téere yi foog ne bal du leen dugga and they start a fight that nobody will win like Gutierrez said because tey jii dañ doon fight MFDC bi dañ doon ñëw rebel si nekk Bissau dañoo ñëw ñuy reyante ba ëllëg like li man loolu laa doon gis because man gis naa li xew ci wall bi and I was at the UN Gutierrez loolu la doon wax mu ne
let's stop starting fights, war, because wars now are not winnable. Yeah. You know, tey maa ngi dem ci Kit Fatou network du ma faroon interview. Oh yeah. maa ngi gis kenn ngi waaw tey fa laa nekkoon maa ngi gis kenn mu ma about this security sector reform ak ñoom Mr. Jaw, he is a lecturer at the university. Oh, that's very good. maa ngi gis kenn ci comments mu ngi bind naan kii du Sam Sarr kii ma foog ne dañ ko waroon a jàppale mu doon def ci impasse bi. That's what he said. The man they more on arrest after the impasse. And a lot of Gambians have this mentality. Arrest for what? Yeah, man, even you buried for one to my Gambia. I have committed grave crimes so I'm assuming you Gambia then Matia Tessume you won't pour lynchman Makati Square, and you celebrate. This is how they think. Yeah. You know, including your Masi, you know, this guy, Sedi Barobi, you know, I don't know where he came from. Why he any Madaragada uma day them safara? Understand that? Yeah. Why you coming out, you know. So man, left to me alone, I will throw this away. After Stephen Rapp, man Stephen Rapp gisewuma ko genuine la do wax. Mu ne so gisee muy post yu Yaya Jammeh because dafa bañ li amoon du amati. Waaw lu amoon Gambia du fi amati. Man ko won nak ne lolu is a very dumb analysis of an excuse of interfering in Gambian issues. Because Africa, amul luñ defut pour stop your nonsense in def in, you know, like Ivory Coast, Guinea Conakry, Mali. Wall bi yëpp def nañ ko pour stop yi yëpp am. Waaye mu ngay am benn tey. So to say that ne suñ leen punish dafa amati, it's like yow da nga war a punish George Bush so that America duñ invade our Benin country. Yeah. Or wrongly. That's what I was trying to say. You know, it was not grounded on anything logical. Today, if he is that zealot, they never pursue all these criminals. Ñoom George Bush ang fa, ñoom Tony Blair ang fa. Yeah. Ak ñeneen ak ñeneen. Man, recently in Nigeria ngi ni Buhari ngi kill na almost 69 people in barki Dembo Njai. Yeah, money. You know, General Sisi of Egypt killed over 1,000 Muslim Brotherhood supporters. They don't win on election. Exactly. When he is celebrated. Nobody is talking about him. You know? Yeah. Xëy na dafa dem ba génn nag. You know, su ñoom Stephen Rapp foogee ne suñ demee Egypt dinañ leen jox xaalis ñu ne xaaral ñu uti a hybrid court ñu jéem a jàppa Sisi. Just like niñ def Mubarak ba mu dee. So these are things yoo xam ne Ibu soo worked in government at certain level. Doo ko xam. Doo ko mun a assess. Doo ko mun a apprécier. I know. Nekk nag internet warrior foog ne yow mun ngaa ron a government ñu bëri looloo leen fail tey because lañ calculé toon yëpp ne su changes bi amee amut and it is going to continue disappointing them every day. Waaw security sector reform bi nga wax nii nag moo indi xuubalaa bi yëpp. You know why, you know, man, I was very disappointed parce que man li ma wax mooy ne after so long dëkk bi yëpp ñu ngi doon wax ne security sector reform la ñoo xaar pour économique ñi bi which is something that has to do with the armed forces. Waaye ibu armed forces bi ñu leen doon assessé in the beginning looloo amot fekkuñ fi MFDC rebels fekkuñ fi doomi Salifou Sadio fekkuñ fi Charles Taylor rebels sami and they wanted to create some. Understand that? So press conference bi ñu wane ne doomi Salifou Sadio bi sax daw na when the boy is not doomi Salifou Sadio mu ngi ci dëkk bi ba pare doo ñu wax MFDC yi daw bokka ci ak ñi ngi leen daxa. You are not fair to us. ba pare moom loo ñu dara nekk sax security sector reform important sax léegi dañoo wax security national security policy boo xam ne mun naa jël 10 years. In other words, the new one for the next 10 years, economy will be in this country. Yeah. Will be in this country. Wow, ngeen da ngeen na daxa foreigners. Economy, yëpp foreigners lañ. Yeah. Number one. Number two, outside even the economic arrangement, ay Sénégalais rek ñooy protect Barrow. You know, moo tax tey sax laaj naa ko ci suñu interview bi ma ne leen what arrangement is there? Lan tax Sénégalais yi di protect the Barrow government at the State House.
and ñun ñëpp xam nañ ne these people are ready to take any orders from Adama Barrow, even if it goes against the national interest, but it's for his interest. Who is talking about it? Yeah. Who is talking about? They don't want to go there because xamuñ ndax sax xamuñ how to discuss it sax. ñëpp a ngi naan waaw dañoo xaar national security reform, national security sector reform, waaye lii dafa ub seen boppa yi, including our National Assembly members. dafa ub seen boppa yi ibu ñii ñeme liñ koo wax sax ak seen jàmbaar yooyu dóor seen dënn yi. In fact, I wanted to tell you ne la after these guys ñu ne bi ñu wëree àdduna si yëpp pour ut constitution of the Gambia, there is this gentleman, lawyer Dabo. Yeah. He was in England. He got more than provide finally. Sure. You know, more than provide a copy. You know, a brilliant guy. More than the car expose again plagiarize the Kenyan constitution. You know, so this guy, be scared of him because he is very strong. I'm not. He's their black sheep. When to talk and when to keep silent. Why I really respect him. Yeah. But that's the bottom line. Ibu ñi ñoom ñu ngi wax naan ñu ngi fi ñoom Jam Sarr jóg nañ di wax naan lii lale he has nothing to do security. waaye Ibu ñun li ñoo wax mooy ne ñii dañu doon nax te loolu dañ ko doon wax day one man dama wax naa ko day one ne leen security sector reform li ko nit ñi di expecté. Of course change nañ language bi léegi and even waaye nañ ko expecté woon ne dañoo pooj the Gambia Armed Forces of rebels ak also of people carrying undeserved ranks. loolu itam bokkoon na ci mais ñu bëri deserve seen ranks Yaya Jammeh leen ko jox waaye ñu promote nii come on the same way ni leen Yaya Jammeh doon promoté noonu lañ leen promoté. Right? Yeah. You know, executive decision la rek promote leen ñoom Mama Thiam dañ leen promote recently Turo Jaw ne dañ ko promote recently Yankuba Dramé dañ ko promote recently to higher level of the ñooñu yëpp executive decision la waaye if you go by the standards that they say they were not there. You know, they're still not there. So loolu soo ne da nga so boobu itam fail na so two things yi la pooj leen army of rebels and then change leen dynamics yi ñi doon am rang te deserve ko yëpp du fi amati yooyu yëpp a ngay am bale event so dara am so pour ñëw nax ñu nag ñu ne ñu doomi Salifou Sadio jàpp nañ ko ba daw na waaw not only amuñ ci loolu waaye am na ñeneen ñu jaaxate mooy te ñan lañ jaaxat. Yeah. You know, Gambian see Modou Sow, General Modou Sow. I talked to this guy. He was in charge of the operation. He would be I'm not joking. I spoke to him from the UN Morocco. But what he and soldiers in the land, they did it. Munamasa can guarantee you. We know what we are doing. And you're savage. Yes, savage. Why you know Hamnane because you didn't want to command headquarters. A Dramé. Why so mu doon jëlee orders straight from Dramé ak Ousmane Badji joolaa la ñu daxa ko understand nga all right Ousmane Badji no stress ñëpp dañ foog ne dafa lose some screws sax gën a yóbbu nañ ko def ko some kind of a diplomat in China waaye so dañ ko kick out of the unit moo doon deploy troops yi on the orders of these guys. No, So was one of the best officers. So was the person called Hamne. He was very professional. He has been to every UN, AU, ECOWAS deployment. And this guy knows what he is doing. Modor handle all these payments more about soldari and modern new UN, UN, some more Yankuba Sonko, the current minister, UN to work out peacekeeping slots for Gambian officers, both for the police and the army. So these are hard-working guys. He elevated the standard of the army to where it is today. Why you Harlem? So in the alright, because man munuma gis ki naka la tuare gis ma woon sa Massaane Kinte lu tag da war leena indi Massaane Kinte mo Yaya Jammeh the last days
Yeah. like ñu all of them you know nga wan leen ñu ne kaay leen indi change li fi bi xanaa pour mu ñëw pooj army bi to prove ne MFDC banque te moom xam na ne this boy was not waaye lu tax ñoom général Tamba ñoom kii ñoom Langtombong Tamba Yeah. Langtombong Tamba was a nice professional officer you know koo xam ne he did very well xëy na you know stand na for the government when there was a coup waaye you know and that's what you want da nga bëgg a elect your government so facing the threat of a coup sa loyal officer si taxaw ne I'm gonna stand by you sa loyal diplomat si taxaw by you Yeah. sa loyal minister si taxaw by you te li nga wax noonu dëgg la parce que suñ diplomate si ngaa gis ni political appointment la moo tax at the UN di Burundi ambassador daf ma kool mu ne ma yéen seen ambassadeur yi ñan la ñoo represent seen government bi ndax Sénégal lañ fi nekkal ma ne ko ay lii la ma wax ma ne ko wel gis nga li xew de mu ne ma ñun sax yaa sox ñun dañ fa moo ne da ngeen a defend seen dëkk bi waaye yéen Sénégal ngeen a defend fi mu nekka Yeah. to go your country ma ne ko yee am du ñoom rek ma ne ko am na doomu non I don't want to even go there ñoo xam ne ñu taxaw ne nañ taal dëkk bi for whatever cause you know and li nga wax rek su loolu amoon dañoo hand over dëkk bi to Sénégal Oh yeah. soo moytu dañoo governor sax to run the country because duñ trust sax joxati ko Adama Barrow No. because destruction bi France dañ ko take over and probably the European Union because dinañ rey almost every soldier in the army in the name ñi lay rebel si woon ba pare ni ñoo def 1981 ñi dee 1981 kenn xamul kan la seen tur yi kenn xamu ko suñ bëggoon a nekk dëgga dañoo ut seen tur yi def a plaque ci mass grave yi nekk boori Banjul su ñu ñëwee ne kii fii lañ ko suul waaye defuñ loolu kenn xamul kan lañ fa suul so ñëpp dañ leen waxoon ne rebelle si la ñu doon fighter and it's not true you know ñu xam ne Gambian young beautiful nice Gambians yoo xam ne dañ leen rey ci Philippines boobu civilians women kids everybody rey in that attack and that's what it was going to be worse because nit lañ foogoon ne ay rebelles ñoo nekk ci dëkk bi you know so thank God ne demuñ foofu Yaya Jammeh dem na ñëw nañ gisuñ dara léegi security reform bi just like the constitutional review commission bi Jammeh commission bi TRRC bi yes yëpp dañoo feeñ parce que sukkandiku wuñ ko ci dëgga utuñ ci dëgga waaw TRRC bi tey sax raise nañ loolu ci suma interview bi ke Fatou maa ngi leen a wane leen waaw ñu because du wax affaire yi jong la si ma ne leen jong la si sax soo ko yóbboo to a legal court of law boo xam ne dañoo toog assess seen situation you know you might not win their case because you may not win them because Ibu ñii 2017 from hearsay and gossip and pointing at each other ci lañ leen round up yóbbu leen mile 2 charge uñ leen waxuñ leen provide uñ leen legal advice waxuñ leen lan lañ def for 3 damn years Yeah. gisuñ seen jabar yi gisuñ seen doom yi xamuñ ci luñ nekk tey leen dara ba benn bés nga ñëw ne leen this is the door to freedom ñu ne la lan waaw ñu war wax ñu ne Yaya Jammeh la sant lii sant la lële sant la lële if you say it you are going home Yeah. ñooñu man su ma fa nekkoon su ma waxee sax man duma laa woon maa lekk suma yaay dinaa ko wax Of course. Of course. understand and ñi wax ne ñoom Yaya Jammeh sant leen dara benn tey ñu ngi leen tëj ñu ngi dem 4 years Yeah. caajuñ leen yóbbuwuñ leen koon waxuñ leen dara ba pare nga ni lii mooy justice understand nga Yeah. lii mooy justice I don't get it Yeah. so ñii mun nañoo ëllëg si biir nga ñëw to a real court of law ñii ne ñun sax ñun freedom lañ doon wut dañ ñu wax loolu lañ wax loolu ñun defuñ ko you can say that and you know that in military institutions which we were taught and I think we have transmitted this to all our subordinates ne illegal orders waruloo koo jël ci kenn Oh yeah. ci sa benn supérieur waruloo jël illegal orders from your superior Absolutely. sa supérieur su la joxee illegal orders nga execute ko you are equally culpable te su taxawee sax soo amut witness sax soo amut witness bu taxaw ne moom joxu la illegal order you are the one responsible soo ñëw léegi all
all the evidence being submitted at the TRRC is going to be based on wow orders laa doon execute ba ñoom Sana Sabally ñoom Edward sax naan orders lañ doon jël from Yaya Jammeh. You know that Yaya Jammeh, these people were not taking orders from them. They were not taking orders from Yaya Jammeh. You know that. Oh yeah. yow xam nga Yaya Jammeh, ni ko gars yi doon traité especially in the beginning. yu bëri ñoo ko defal seen bopp. Oh yeah, man sa dégg naa first team dañ ñoo release. First team bi ñoo release mooy first batch. October before the November 11. Yeah. Yaya Jammeh dafa boole woon suma tur ci liste bi. Oh yeah. mais ñu ne either Edward la or Sana Sabally moo ñëw rek scratch suma name. Oh yeah. ak mënu ci dara. Yeah, ñoom dañ ko doon override all the time. Man loolu fekkee naa ko, man I know something about it. Yeah. Understand nga. So man gars yi ma doon coow yëpp because dégg nga ne biñ ma releasé. ma releasé from jail ba jox ma a job. Yeah. ma jël ko suma gars yi nekk mile two dégg naa dañ feebar that whole day. because mu ñëw ma xam 3 days ñu ma dalal di ma saaga le tax du ma jël job bi and most of them came out to take jobs ma ne Sam waaw baal ma sa doguma leen ñoo even congaan bi ñoo oote nii sa he was offered a job. I know. ñoom ñëpp bi ñoo release dañ leen offer a job. So and they cannot turn around tey di xas anybody because they accepted it. Dafa nekk ne circumstance moo demee ni mu demee rek. So they have nothing to say against anybody. ñoom kii naka tuddaati former inspector kii naka ñoom Pa Sala Diagne. ñoom Pres Diagne they all take a job. Minister ñoom. I mean, what else can you do? Yeah. One of the reasons why il tax sama gënoon koo jël mooy Ibu man in fact man suma yaay sax dafa ne nit ñi dañ daan ñëw di ko saaga sa ca kër ga. mais waaw man Jammeh daf ma def ministre ma ne loolu doyuma damaa jël nguur gi ci loxo. How greedy was I? Sam man the same thing laa experience bi ma génnee tam the same thing amul saaga yu saagul suma yaay. I mean I know exactly what you're talking about. Suma jabar want na ko in fact he tells me about this particular friend of mine who maybe we are close friends. Yeah. Dama ko dee gis ba tey dafa dem amul lu mu ko wax kii ñun nga xam ne ñun waa Serekunda lañ bañ déggee ne def nañ ko ministre we are proud mu dem ne dafa dem jël nguur gi ci loxo Yaya Jammeh jël fetel waaye ba mu fetelee Yaya Jammeh supale ko melentaan day can you believe this nonsense duga génn suma jàppama takkama ne ma ne ma yow ma nonsense okay now to dispute to garbage all this. Let me take the job. And I took the job and literally became the deputy commander. Yeah. Bés bi ma demee ci suma friends yi seen vuu bi fi ñu dee gaare. ma taxaw ak number 2 army bi. du ma fàtte gis Mr Fall mu ñëw ne ma Sam Sarr yow yaa nekk nii. du ma ko yee mu ne ma yaa nekk in uniform ne nekk number 2 ma ne ko waaw mu ne ma kon man gumatuma government bi li ñoo wax mu ne ma yow li ñu wax de loolu nga def. You should have been dead or you should have been released even from jail. In fact, dégg naa suma boy yi sax mile 2 ak liñ bañ Sana Sabally yëpp keroog dañ def groupe dem ba ci Sana Sabally di ko laaj da Sam Sarr war nañ ko release bàyyi bi fi or not. Sana Sabally mu ngi ut friends mu ne leen non warut a dem yeah. Well, I was proving a point. It was suma génnoon rek reject daw dañoo ne li ñu ko doon kii yëpp dëgg la Yaya Jammeh kii dafa greedy. waaw dañ ko joxoon ministre mu bañ di jéem a kuul ñu téye ko tëj ko génne nañ ko jox ko job mu bañ. léegi daw na greedy rek mu ko téye. that was going to be the narrative was going to change. waaye yooyu yëpp dama leen cast aside and I evolved. And I realized that man li ma fogoon ni was going to be very difficult for me turned out to be the best for me. Bi ma jógee ci Gambia bi there were a lot of things that I didn't know. Yeah. And I went to America and I developed myself and developed my kids. Yeah. ñoom sax toog nañ benn bés ñu ne ma Dad, the best thing you have ever done for us was to bring us to America. Yeah. I don't think that I would have done better as an army commander for my kids than taking them to where they are today. Absolutely. So nga yooyu yëpp daf ma giifal. Then Yaya Jammeh brother ñëw takka suma jabar
magam bu mbokkal ndey baay doomam bu jigéen waaw moom la jaam aka sa jarbaat rek yeah and the family bonded together yeah and they push for reconciliation ma play around waaye bi Omar Faye ñëwee ba bokkati nag Maodo bam la taaxuraan yeah thank you Ciao. so I joined and we talk yow su ma daan xutba about Yaya Jammeh da nga foog ne wàllu yoo laa xutba mu ne la am naa mu ne la wata waa sam bil sap ko naa taal dëkk bi Ibu loolu tam ma ne naa taxawoon pour ñu taal dëkk yeah and then Yaya Jammeh sama bés bi ma mita moom I always quote this te dama ko repeataat yeah maa nga fa Amadou Samba nga fa yeah Karl Bayo he was the secretary general Ibu keroog la ma offer job laajal tàngara mu ne nañu cleanal ma office man dañ maa def first secretary at the embassy in UN ma ne ko I don't need it I got a good job man dama bëggoon rek ñu reconcile and we talk a lot dañ la sax loolu bokk na ci li ma mere rek yooyu yëpp ma ñëw fii bi ma ñëwee def some statements and I went back home and I said ma ne du ma fi nekkaat ci era dal I'm not going to be ngaña kii and ngaña lële dama continue di def li maa def suma yaay dee na mënuma dem suma yu bëri dem happen nañ ma ne I'm going to start be going up and down one day dama call ma dama a minister dama daf la soxla ma ñëw mu ne ma hey dama bëgg nga liggéeyal ma ci UN parce que ma fa nekkal represent uñu ma seen bopp la ñoo represent waaye moom il faut booy woon mistake am and when I came I realized na ñii nekkaluñ ko fi and I told the foreign minister ma ne ko ñii ni ñoo liggéey fii ci embassy bi they are not here for the government waaye ñoom itam they did not do anything bem ñëw waaye dama ne woon rek su dara jotee rek dafa war a jot all right dafa war a time ma jotoon pour Yaya Jammeh go out and foog naa ne sax su stay woon a day more Ibu the Gambia would have been in serious turmoil because the whole world had rallied against Jammeh at that time dinañ ko doon sanctionné dinañ ko doon ñun sax xëy na dañ ñu doon sanctionné life would have been very miserable being a member of APRC government moo tax the changes is good waaw liñ foogoon yëpp nag amut léegi nag instead of ñu rebuild that te dañoo go forward ñu ne no let's make it all about the past and waste time la di divide dëkk bi ñuy gën a yàqu waaye suñu reconcile on move forward because Ibu there is a monumental problem boo xam ne is facing the whole world and in my interview today I have said it ne leen in fact Baji sax said it National Security Advisory in his interview bi mu waxee ne léegi ñu ngi ci National Security Review ñu ngi dem National Security Policy lañ bëgg a mun naa stretch for 10 years lii lële dafa ko is comprised of different things different agenda different this and could stretch for about 10 years and then down the line ñu bëri dañ gis loolu waaye mu ne Ivory Coast def nañ comprehensive security sector reform Guinea Conakry def nañ comprehensive security sector reform Nigeria def nañ comprehensive security reform and all was done to prevent what is happening today in those places to ever happen again. Why? They are happening again. So that means li ñu war a jublu pour security sector reform they were not looking at that or they missed the whole point. Just like the whole world including Africa they have been working against stopping coup d'etats. ñëpp foog ne coup d'état doo amati coup d'état ñoo am so dafa mi ngi liñ doon work on yëpp maybe we missed the reality behind what was causing coup d'état. And if I think I know what it is. The main thing that causes coup d'état are corrupt governments and tribalistic governments. These are the two things. Corrupt governments and tribalistic unless we face that out, coup d'états are liable to happen. Because they happen take ñoom ba pare ma ne leen ak however beautiful
the policy is, how well written it is, how well compacted the volume of the language or whatever, cut into nice precision and everything, it revolves around the maintenance of the status quo, the establishment, the executive. You ngi wax ni demuñ fen sax baro njëkkaleen ko slap in their face because this constitution, the new constitution doesn't favor me. I don't need it. So loolu ku la wax ne yaa ngee defar pour Gambie bi consider wuloo ku nekk ci position bi waxu la dara. Now let's go to 2021 and see if anybody comes with any kind of ideas that you are going to undermine the establishment, whether rightly or wrongly. They will discard all these principles. They will discard all these constitutions and go the rough way to stay in power. Yeah. That's what you are seeing in Guinea. That's what you are seeing in Ivory Coast. That's what you are seeing in Nigeria. The threat to the system and government recommend threatening the system more than extreme. Because stop na nekkul ne binda yu ba rëy la civil rights organization, build houses for activists, human rights meeting. No, it's like ibu musuñoo face, musuñoo challenge and fight corruption and tribalism in Africa the way we should. The loolu suñ ko clear out. Kenn mënu la guarantee ne di ci def constitution will work for everybody other than the government. Kenn du la fi policy because ñoom seen security sector policy bi ñoo wax ni sax ne bi dafa war a jël 10 years. Yeah. Mun naa dem ba 10 years and then they hand it over to the country. It has got to go to the National Assembly, ñoom it ñu riit ko. Dafa ne su feewul government bi dinañ ko approve. Duñ ko approve mukk. Yeah. So xam ne is threatening their survival, duñ ko approve. Dafa nekk ni constitution bi rek. So this is how it works. So able call some jam, betrayal, nale. These are the facts, they're just coming from nowhere. So I only hope that I have, hold on, I was taking some notes here. Well, I think I have literally, covered everything about, in fact, the security Salifu Sadio is a Mandinka. This boy Sadio B is a Jola. Different Jolas, Bainunkes, and all Sajos. Yeah. Manamo na bena Sadio bo hamne sirifla. Suma sister of Daniel Dinyan Luchi Mom Sirifla, how much a sirifle running. Where a Maninkale, I don't even know what they are, why Mom he was dark kids, why you need Sirifla. So I mean Sajos, you cannot just why the Malawari they wanted to prove to the world at Language on the United Nations. They attack Len Gambia because Domi Salifu Sajong fa, MFDC fa, ñom more time you know with this nonsense ne lile happen if it happen. Yeah. Happen that happen. Yeah, this is it. Yeah, so man dal non la ko gisee ba pare yang doon wax affaire yi ne mën nañoo talk briefly about the French issue. Wow, that's the final topic, sir. Wow, the French issue. Bobo itam sa laal nañ ko briefly because dégg naa ne the Supreme Islamic Council then you wax ne government dañ war a do something and make sure ne ni Arab world bi happened in the Arab world now pour ñu boycott all French goods. Yeah. Which is really mu ngi sabotage the French economy a lot because strong countries are really because of Macron statement being made. Man ne xawma kenn de why Gambia government will be the last country to say anything. Well, money. France ay fay économique. France ay fay soldat yi Gambia Adama Barrow. Suñ na ñeek dañ ci wëtoo xaalis boobu. Yeah. Guys, they are leaving because duñ fi nekk ci naka ci neex Gambia neex leen rek pour ñu nekk fi non. These people are receiving good salaries.
Yeah, but the thing, the hamga lana si controversial. Gambia, you get ready to prepare the OIC summit. That's the Islamic conference. The thing is also Arabs. See, most of these Islamic countries you contribute to that conference. So, we fake OIC designing pull def a joint communique, pull denounce France and boycott France. Nakala Gambia government reacted to that. So fake the OIC designing then you boycott France. That Gambia government still will rely on security from provided by the French government. No. If they see, unless one thing, if they see Gambia government as part of that syndicate, I'm like the OIC is divided. Oh yeah, because the Shia and the Sunni faction, the Shia, ni ñoo dénoncer sa Macron fekk fa ci Sunni. Yeah, like Iran ni ñoo dénoncer Macron fekk fa Saudi Arabia. Yeah. They are cautiously, they are not even saying much because they have a backfire in their community. While the Shia Muslims, they are out there being vocal, and Jordan is predominantly, I think, Sunni too. While you go into Qatar and a lot of them, while Shia is new vocal. While you today a united front from the OIC. France dinañ leen monitor seen ñeneen ci bokk ak ñu ne ci bokk suñ ci gisee turi Gambia rek gars yi dinañ ne feetuñ benn security in Gambia. Because lii ñoom itam dafa cut through their heart. waaye liñ war a def itam man dama foog ne. mooy ne it's not only denounce Macron openly waaye dañ ko war a wan Macron ne ko ñun supportuñ terrorist attack bii de especially on this guy party. waaye party. li ko dugal ci moom itam nonsense bi nga xam ne Charlie Hebdo bi mu amee. gis nañ the consequence from the same thing. The Charlie Hebdo newspaper dañ doon ridicule the prophet in Khartoum. and the terrorists so-called terrorists ñoom it dem foofu rek fa xaboot dem rey almost about 9 of them ci lifin bi loolu scared the devil out of them. am nañu leen condemn but still am nañu waxoon ne lii dafa ëppa. waaye am nañu sympathize sa gars yi ne waa ji Charlie Hebdo waruñ koo def. so waa ji koo xam ne this party kenn xamu ko ci àdduna xëy na COVID-19 bi he is bored things are stressful in Europe. xëy na mu ne xaaral ma make a name and come out and do the same thing that created crisis in this country before and do it and see what the consequence is. Not knowing ne Ibu COVID-19 mu ngi gën a métti ci refugees yi nekk France. 60% of refugees in France the young men mënuñoo am liggéey suñ demee because of seen turi arab yi ak seen arab origin. Oh yeah. waaw dañoo toog about 10 people nekk ci salle ak seen families su ci xëyee suba lu ñoo lekk sax duñ ko am. In Afghanistan the same thing Ibu. dégg naa ne famille sax dañoo jaay seen doom yi jigéen yi as young as 10 years old just to get rid of one mouth to feed in a family that is starving because of food amul te lii yëpp western world bi ñoo ko def ñoo yàq all these countries that were stable and turn them into hell. They turned Africa into hell. They turned the Arab world into hell. And everybody is trying to run to the heaven they built. All right. Some of them same conscience yapade lay ñu uppul seen dosi while in the process they have brought in people yoo xam ne mënuñ leen a take care of seen budget bi sax mënu ko refugees yi nekk Europe Europeans yi mënuñ leen a take care of so waaye te mënuñ leen a send back because toj nañ seen ca kay waaye Ibu ñii liñ yaakaar most of them mooy suñ xëyee suba ba bëcc ba guddi ñu ngi julli waxtu bi juróom pour suñ demee ajana ñu nekk ca taaxi koy ajana ya because xam nañ ne ajana tubaab yi amuñ ci place pour tubaab yi la rek te Iwu suñ toogee nag ñoom liñ yaakaar ne li si dee seen dootu ajana ngay leen a ñëw di leen caricature loolu
ñoom dañ foog ne it's just like terrorism in their agenda over there. Yeah. It's terrorism in their agenda over there because ñoom dañ fi ne suñ demee Muhammad is going to sallallahu alayhi is going to welcome them. He's going to be worshiping peace and love and celebration of goodies forever. So yow nga toog ki leen war a welcome nga ne danga koo ridicule because showing ne sa kii li mu leen awa nekkuñ ci dara. Yeah. They're not going to give you peace. No, they will not give. Macron dañ waroon a France dañ war a jaarale ci seen libéral si ne leen hey lii dafa ëpp bàyyi leen ñii lii rek dañuy yaakaar. So leen mënut a dimbale bu leen ñëw di leen dina am sal seen yaakaar. Ibu ñii ñoo tas Africa. Wax naa ko fi in 2014 the Gambia government dañ wax ne dañ send a resolution to the United Nations for reparation of Africa. Yeah. Gambia ñu ne ñu who is Gambia. South Africa try nañ reparation ba dee mënuñ ci dara. The Caribbean countries yëpp came together for reparation mënuñ ci dara yéen what do you think you can do differently? Waaye Ibu ñun we were getting traction because ñun biñ demee dañ leen wan ne leen the times are different. Because South Africa di pursue because Caribbean si di pursue ñoom dañ doon wax ne pay Africa to build up. Why Africa has been compromised by corruption. Ni ko doon daf doon dem ci politicians si ñu siphon ko to foreign banks. And the Twabs will be very happy to see that. Oh yeah. Ñun nag liñ naan mooy ne ñun nag liñ leen a mooy ne the reparation of Africa is contingent to your survival and your peace and tranquility in the paradise you build here. Ne soo leen defaree Africa soo leen dimbalee Africa from a genuine point of view. They repair the damage you have done there. It will never attract. Europe will never attract all these desperate people to come to your paradise and disrupt it. Yep. They will stay here. In fact, some of you may even come over. Yeah. As long as you want to continue the exploitation and this greed to make your paradise bigger and bigger, we will all Hello. Hello. Xam naa lose nañ saam foofu noonu. Hello. Hello. waaw maa ngi laa dégg continuer. Yeah, so this was the resolution we were pursuing at the UN. Yeah. And Ibu gis nga dem nañ ba am traction fuñ ko sell. Because Europeans we are living. Because Europeans yi demoon nañ bay fay ay ñoom Libya yooyu pour stop migrants yeeg pour buñ ñëw di bon a gaal yi gars yi pour ñu dee ci suñ amee distress kenn du leen séew just buñ ñëw waaye benn tey mënuñ ci dara nit ñaa ngi ñëw because dañoo daw from hell going to the heaven they build and create the hell in the process and this is continuing. Yeah. COVID-19 nag dafa elevate loolu to another level. Yep. léegi nit ñi dañ gën a sonna gën a ñàkka te ñu ngi la wax ne the billionaires in the world ñoom dañ triple seen resources yi during COVID-19. Of course. The 400 richest Americans have doubled their resources within this COVID-19 more than the 340 million Americans you have in America. 400. Yeah. So the distribution of the wealth of the world, we have to look at it from an angle boo xam ne dañ koo def for the security of the world, because nit ñi duñ continue di seetaan greedy people yi di mbumbaay àdduna si nekkul Europe yëpp Afrique sax dafa ñëw ci loolu suñ greedy monstre si nekk Afrique itam di sàcc suñu alal yi di ko yóbbu ci banque tubaab yi. ba pare dañ leen toog na di wéy ci yal na fi yàlla dem fi allahumma salli dem leen mbir la ci jumaa yi. It's not gonna work. People are going to rebel against this eventually. That's what I think. So corruption, number one, tribalism, number two, and this should be the global responsibility of the world. What how wax ko UN, AU, ECOWAS. am na benn docteur bu wax démb mu ne the pandemic will never be conquered if the world does not come with a global strategy to win it. Oh yeah.
we will never conquer this pandemic. And I think it will go to that extent. Looking at how it is sorting throughout the world, shutting down economies again, tourism, economy is tanking. So, I mean, things are going to fall apart. So this is my concept about little France foog naa ne Macron xamut dafa mer rek moom itam xëy na dafa jaaxle sax xamut li moo wax. Yeah. Because lii daf leen tiital waaye this might continue because poor Arabs not fed amuñ fu ñoo fanaan amuñ li ñoo lekk because seen tur yi yaakaar seen ajana nga ne la ngaa denounce seen yónneen bi they gonna keep on slaughtering them in the streets and facing the consequence because ñoom dañ ci ne ku ci dee da ngaa dem straight ajana so it's a problem so loo xam ne la sax dañ ko war a yóbbu soo muccu dina dem day yóbbu ko United Nations pour ñu toog seet naka lañ ko résolver that's my take on this one waaye Gambia government day moom I don't know what they're gonna say why it's a big thing for them to come and handle this. Yes, Ibu, that's my take. Mungo Sam jërëjëf wax dëgg neex yàlla as always sa insights are very very daf ñu lay dimbali a lot and like I always said man all the time su ma waxtaanee yow rek dama day jàng a lot from you waaye nag fi mu nekk nii day wax dëgg ñun we have very serious challenges right now suñu dëkk boobu noonu Sam te yal nañu yàlla man xam ban direction la ñoo dem and who knows waaye Sam finally rek bala ngaa dem ma laaj la one more question xam nga gars yi Salif Sadio react na bina na ba pare is a little bit colorful language waaw because dem na to a point ba nga xam ne mu ngi threaten a head of state to threaten the state of the republic ne moom he can basically which is a little bit overboard. It was not necessary, but li mu wax na ko ba pare is out there in the media. So yow lanay sa reaction to that naka nga gisee waxam boobu noonu ak what do you think ne that Gambia government should take this issue very seriously because man dama bañ the Jolas ñu already ñoom feel nañ ne dañ nañ marginalized and it's like they are living the past again and this time in a very more serious circumstances because economy is tanking there is a pandemic secondly gis nañ systematically ñu ngi leen a génnee si government taranga gi ñu nekkee woon ñu ngi leen cee génne léegi added to that you want to start a tribal war. Sam, what is your perspective on that? Yow naka nga gisee all these things and Salif Sadio reaction and everything since yow yaa ngi on the ground yaa ngi si dëkk bi yaa ngi gis li xew naka nga ko gisee Sam? waaye bu man dama foog ne bii dafa yëngal lu bëri parce que Salif Sadio yàgg nañ di ko dégg man in fact am na ñu doon wane sa reconcile na Senegalese government bi waxatu dara kenn déggatu ci dara Casamance relatively mu ngi tranquille and so on ba bii li xappune nii mu ñëw wax nii te Enur Sadio bu Sali a lot of voices ñoo xam ne dégguñ leen woon sax léegi ñu ngi jóg di wax dafa embolden people ñi doon am ñaari xel sax about the hidden agenda of this government ne they are up to no good ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi toogoon ci fringe si na ok let's give them the chance ñëpp dañ xam ne nag lii du dëgg du yoon parce que ñu ne security SIS bi ñoom def nañ investigation ci affaire boy bi dem nañ to that level gars yi ñu ne xam nga ban one Mr Cissé moo lii doon di team the commission to investigate about this boy and ñoom dem nañ and realize ne liñ ko doon wax yëpp du dëgg ba bind nañ report ne boy bi dañ ko war a reinstate compensate ko that's like paying him at least drawback of his salary and even promote him to the rank of warrant officer. Understand? Why Ibu? Man, I don't even know. Hamnane Barrow is not very great in dealing with findings of a commission. Why he just have Barrow yegud ne sax commission bi amna?
oo su amee xëy na sax xamul ne report am na oo su report amee xëy na sax indiluñ ko report bi foofu pour mu gis ko waaye lii nekkul loo xam ne da nga war a toog di xaar sa team bi wax la after a report like this done long time ago man dama foog ne dafa waroon a act right away and like address the matter even if you don't even xëy na so stubborn at that and not try to punish anybody for that for anything because senior officers may be involved because man dama foog ne ñoom Massaane Kinte ñoom Yankuba Dramé ñoom ñëpp dañ ci involved do something resolve it and forget about it. Why? Somebody is trying to call me, but I'm going to reject it. Hold on 1 second. Yeah, why? Yes. Yeah. So no. I want to just land there. Yeah. Why? Lima bugarek moine. Dañ wara xamne li dañ ko wara address nu mëna gaawé waaye ñu ngi yóbbu boy bi court immigré sam ko yóbbu court ben kay ñu ngi try pour deport ko still yeah dégg naa loolu yeah te boy bi ibu xamul kenn ak xamul amul mbokk Casamance jabarame ak doomam fi suy dem dafa yóbbu jabarame fu mu dem amu ko yeah who are still behind this? That's what I'm saying. Who are still behind this? Lii dañ foogoon ne coalition government bee ko defoon ñoom Massaane Kinte ñooñu génn ne ci système bi but who are still pushing this? And why are these people what Omar Faye? He should know something about this. Yeah, he knows. Xam na si dara by now. Modou Badji should know about this. Yeah. Yankuba Dramé should know about this and go and tell Barrow ne ko this is not like billahi ibu noonu lañ daa defa Yaya Jammeh. Yeah. Suñ gisee ne there is something very serious going on loo xam ne Yaya Jammeh xamu ko man maa jaata ak Badji dañ daan def délégation dem office am ne ko saa li happen nii lii la nañ ko seet nii la nale la mu ne ñu brainstorm and come up with a solution and whatever we decide there dañ koo def the day waaye di xaar team boo xam ne ñii parewuñ la advice ci dara. Barrow gañ di toog man Barrow bilaay daf ma dee rusloo Sam am te no advice sa sami ñoo koo lor. yeah because ñii fooguñ ne ñoom seen appointment si ñoom fooguñ ne seen appointment si is political and then they should help the head of state. yeah doo dégg kenn wàllu am fayda xanaa kenn laaj daa ci gis yéen muy dee wàllu am ne déggu na ko taxaw na fa mooy Amat Bah. yeah mooy taxaw ak Du Sano ak Sehu Mbaalo. Du Sano sax is not a minister. yeah ñu rek advice la. yeah ak Sehu Mbaalo ñooñu déggoo di ci and you need more of these people. yeah ñuy élect su dëkk bi jaxasoo ci si dëkk bi ci loxo Barrow dañoo daw taxaw fale. oh yeah bokkuñ woon. dañ ko trop dégg ma wax dara. la ilaha illa that's what is going to happen. You need people yoo xam ne they are going to stay in the trenches with you up to the last shot is fired. Dama defoon na Yaya Jammeh. Oh, that's what you need. This is what I say. Yeah, why? Salifou Sadio wax na waaye xëj na itam sax moom itam xam na ne coolee rëy gëj nañ koo dégg kenn xamatul ci luñ nekk. Yeah. muy wane rek he is around, he is monitoring the situation. Yeah. And the way things are going like ko. Understand nga? Well, I don't think he intends to disrupt the country or anything. I think he was just sending a warning signal, right? When the way the route we are taking is not safe, and it could result to some unintended consequences. That's what I think. How many why definitely I feel bad about this Omar Sadio. Ak na ma foog ne boy yi ndaaxa yëpp ñoom Sow ñoom Sila Kujabi ñoom Keba Jiba a lot of them. Boy bi sax Keba Jiba si sax dégg naa léegi mu ngay lecture university. He has a master's degree from Ghana and all that. Yeah. ñun yëpp they got rid of them because of ne duñ dañ foog ne they are not going to do well and ñi ñëpp liggéey rek la ñoo ut. Yeah, they're trying to survive. I mean, survive na rek. Boy ba nga ca university ba. Yeah. su dee dafa nekk a threat to national security foofu la gën a nekkee a threat. Because he is infusing some
and bad ideas to the students. But he's not doing that. He's teaching probably the syllabus as presented to him. Yeah. Just like when you are in the army, you execute the orders as they are presented to you. Absolutely. You know, you get up in the morning, you are giving your orders, and you execute them, and you go home. Absolutely. And look, hope your family stay together. You Absolutely. feed them. You have a job. End of month, you are paid. Majority are like that. Absolutely. Okay, that's what I think, Fibo. Thank you very much. Well, Sam, Jeff, thank you very much for your time. You know, the audience really they appreciate a lot. As always, like I always say, Mohammed Sam Sarbetay, I can tell you, all the time from conversation, like you always bring ideas. Ideas every day. You know, you are always like I always, you're an ideas dynamo. And we really appreciate it. And this is the Sam Sarr Bohamne Gambians really need to know. And as always, thank you very much for your service, so dedication and so love of country. I am one person who really appreciate you for a long time. A lot of people appreciate, and I'm glad ne yange media houses in Gambia approach. And Mansa Dinasi Fatu about that. You know, they can learn a lot from you. You know, especially media in Hamne, if you I mean, like Fatu Network la, Kirfatu, and all these other Hamayan TV, Paradise, whatever they call themselves. They should be talking to you so that you can tell them from experience. And if they want to challenge whatever you say in a debate, it's free. And you have all time in your hands. You need a job from the government, you know, alhamdulillah. You know, you want to even work for them for free. So you offer it to them. So I think Gambians can make best use of you. And like I said, in our approach, so, you know, just go again, go thanks this effort more men network and reach out to you, pandering by all the time. Mom, he feels free, he definitely feel free to call, and people need to hear. And it could, any contrary view, you go and challenge him, or you go for an open debate. But you know, we'll talk the sunny here. It's not nice. They can be from there. They definitely need all hands on deck. You said our surface in country. What Sam? Thanks a lot. Not taking much of your time. You have a lot of things to do. Well, but next week. Thanks a lot. Well, thank you. Bye-bye. Call ended. Waaw jërëjëf mbokk yi tey foofu la ñu emal waxtaan bi lu neex du doy waaye nañ leen jox dig daje beneen samedi su soobee yàlla inshallah with more topics to talk about di gërëm suñ brother suñ elder you know Sam Sarr bu baax a baax di gën a ñaax Gambian si rek ñu understand ne right now problème yi ñoo face weesu na Yaya Jammeh problème yi face weesu na APRC weesu na Sam Sarr weesu na Ibu Jallow weesu na any other personality. This is a common problem. ñun ñëpp ñoo ko face ndoor dañ war a jàppoo waxuma ne ñun ñëpp ñu nekk kumbaya dem liggéeyal benn parti ou bokk si benn parti waaye xajeeg seen beeg ngiyoo ngaayoo beeg discrimination bi ñoo defante di sànni wonte xeer amul benn njëriñ. The real issue mooy we have a serious problem in Gambia. Barrow, I love him. Suma brother la wax dëgg neex yàlla I will love him any day. Oh, and I will take him any day over Ousainou Darboe. Why not? Du tax man du ma ko criticize because mu ngi dem in the wrong direction. Te amut ñi koy jàppale ñoo xam ne I think fooguma ne am nañ interest ci réew mi ñoom seen interest personal interest lañ am seen personal agendas ñoom ñoo wër Barrow di ko confuse te Barrow itam mënut a dimbale boppam ba tey man loolu moom si doy waar moom si jaaxal waaye nag we really love him xam naa ne nit ku baax la waaye mënu ma koo jàppale si loo xam ne du dëgg du yoon te li moo def di nguuram gi di def dëgg di yoon dëgg nekkut Gambia yoon nekkut Gambia faale wuñ loi toppatoo wuñ dëgga ay kàccoor yu mag ñoo nekk si ñoo wër Barrow ay jësit yu mag te UDP ñaanuñ yàlla mu amee nguur googu because bu amee nguur googu musiba dal na Gambia I would say it and I would say it loud. It's a tribalist party
du ma su wax benn Gambian mu ever support a tribalist party boo xam ne dañ am a tribal agenda dañ foog ne ay yéen ak yii Gambien ñoo gën yeneen Gambien ñii ñooy ñu bon ñii ñooy ñu baax di polarize dëkk bi ñooñu kenn waru leen a encourage ñu am power because civil war rek laa indi in Gambia in that country so based on that ñu jox leen dig dajee ba beneen yoon ñuy ñaanalante ñu xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokka everybody belongs to that country surtout moo tax ñi nga xam ne ñun we serve that country ñun ñoo build that country kenn mënuñoo deny that country kenn gënuñu fa kenn gënul kenn benn xeet gënul kenn I don't care fan nga jógee bu la neex nga jógee ba gannaaw ajak-jak gannaaw kancunku for wherever you come from as far as nit ku ñuul nga you are an African you are welcome in that country we are one family jërë ngeen jëf ñu jox leen dig daje ba noonu Saturday thank you bye